Москве. Но я тебя сейчас сделаю здесь. Я нахуй прыгаю ему по башке, блядь. На, пидорас!
Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Я нахуй прыгаю ему по башке, блядь! На, пидорас! Подходите, ребята, вот. Пошел ты нахер, козел!
Чики-брики в дамке! Блядь, Толик, еболик, первый день! Блядь, Толик, еболик, первый день! Давай по новой, Миша, все хуйня.
Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Беги, сука, беги! Подходите, ребята, вот. Подальше, подальше. Подходите, ребята, вот. Подходите, ребята, вот. Run. Surprise, motherfucker. Подальше, подальше.
Don't blame the voters. I think This stupid ass old man has been going on an apology tour because he tries to act like he's a wizard being able to predict the elections. The keys predict that Kamala Harris will be the next president of the United States and Donald Trump will fail in his bid to regain the White House. And he says that he's not wrong with his predictions. It's the voters that are wrong. The keys depend upon a rational, pragmatic electorate. And he's getting called out for it. Look, I debated Professor Lichtman before. I told him his theories about the keys were absurd. I was right. He was wrong. I said he'd lose his keys. No, you were Couldn't not find right, them and before I the was election. not wrong, and that's a cheap shot, and I won't stand for it. Well, who won, brother? You should not be Who taking won? cheap There it shots is. at me. Who You won? want to make your You point, live make your in a point. total Don't make it world of personal. denial. I read your own followers' comments, and they all trashed you, every one of them. Bro, he says the YouTube comments are on my side. And supported Oh me. my Yeah, God. Try it with your personal Yeah, attacks. come find out again. Make whatever Okay. point you want. Yeah, yeah. Don't Look, make you it You personal. don't know anything. You don't know You anything. attacked me You personally. You're so deluded. Oh, right. I've only Okay. been a Can I professor just- for 51 on years. this- Say whatever you want, but I'm not going to Okay, stand but for brother, personal you got it attacks. wrong. Say you were whatever you want. preposterously and stupidly Dude, I've never seen somebody defend getting an election wrong more in my life. wrong. Can I just Don't finish call a me goddamn Hey guys, trust the experts, okay? He's been doing this for 51 years. He still can't figure it out. I don't need you to call me stupid. Okay. You can see Piers' look at his face. He's happy. He's so happy this is happening. I don't need you to call me stupid. Hey, Alan, you deserve a tall glass of shut-up juice, so can you just shut up for a second and let someone who knows what Not they're doing... if you're So gonna right, personally Pierce. attack You're me. so right. So- We're so Make any unified right now. point you Okay. want. So- I will not sit here and stand So- for Oh, personal God. attacks, for blasphemy against me. You don't... Blasphemy against me. Who is this guy? This guy thinks he's a wizard. You don't boost your Blasphemy ego against you? by Who the hell are attacking you? me Are you like God. that. Jesus Christ, you Yeah. loser? Okay, can I So just give the stupid. correct answer for once? Jesus, that is so fucking funny, man. Blasphemy. He had a meltdown on YouTube Live during election. I know. I love it, man. I'm starting to get a little nervous. Yeah, I don't see it. I just don't see it. I think she lost. It's 90% over. Still looking for a Pennsylvania miracle, but I don't think we're going to have it. Good thing I have nothing to do tomorrow, and I'm not doing any interviews. I'm done with that. Surprise, motherfucker. Подходите, ребята, вот. Nice.
Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Блядь, Толик, еболик, первый день, блядь! Подальше, подальше. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Блядь, Толик, еболик, первый день! Подходите, ребята, вот подходите. То куда, а я по съебам. Блядь, Толик, еболик, первый день! Подходите, ребята, вот подходите. Беги, сука, беги! Run. Блядь, Толик, еболик, первый день!
кто куда, а я по съебам. Кто куда, а я по съебам. Блядь, Толик, еболик, где вы здесь? Кто куда, а я по съебам. Surprise, motherfucker. Я нахуй прыгаю ему по башке, блядь. На, пидорас! Беги, сука, беги! Подальше, подальше. Подальше, подальше. Кто куда, а я по съебам. Подходите, ребята. Подальше, подальше. Кто куда, а я по съебам.
Они потеряли все, как разрушить карьеру за один день. Вот это хайп, ну-ка. Так, где женщина? Надеюсь, она будет нормально рассказывать. Я бы назвала сегодняшний Ой, мы ее смотрели, это классная девчонка. Все, сейчас смотрим. второй частью предыдущего ролика про Снайпер Вульф, потому что в той или иной степени оба этих видоса затрагивают разбор... Короче, ребят, я не сексист, но я очень придирчив к контенту. Мне очень важно, чтобы девушка делала интересно, потому что в остальном включаешь любую блогершу и начинается вот это больше себя, меньше контента, да, например. Или что-то рассказывает какую-то хуйню неинтересную вообще абсолютно. Какой-то там от себя бятину добавляет. В общем, важна структура. Мне не очень сильно нравится женский контент в плане как вот... допустим, есть DP47, который, типа, что-то хуйня там на фоне рассказывает, интересно. Коротко по теме. Включаешь девушку, которая снимает то же самое, допустим, камеру на себя, что-то там еще, какие-то шутки. Короче, кринжово как будто. Вот я про что говорю. Поэтому не думайте, что я какой-то сексист. У меня есть пул девчонок, которые я смотрю, и она туда входит, если что. Вот последний раз мы подписывались на канал к девочке. Очень классная. Сколько у нее было подписчиков? Мало, короче, очень. У нее и юмор, бля, и там, где надо, прокомментируют. Вот я не знаю, как это называется общим словом. Очень редко, когда заходит мне. Института репутации и то, по каким законам он работает. И если в прошлый раз я рассказывала вам про блогершу, которая таких делов наворотила, что должна была уже давным-давно... Что не подписан? А потому что вы мне ее скидываете. Там еще мне девчонка одна понравилась. Как девчонка? Там уже женщина, потому что у нее муж был. Она рассказывала про таблетки с Вайлдберриса. Какие-то там. Про зеленый муравей или что-то типа такого. Чат тоже сказал, интересно смотреть ее. Всяческие остатки своих подписчиков, но этого не произошло, то сегодня я расскажу вам о других случаях, над которыми можно подумать. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе вкусного чая или кофе и давайте приступим. Вот коротко. Айсис Ная Гастон родилась в 2000 году в Нью-Йорке, и, скорее всего, ее имя вам ничего не говорит. А вот псевдоним Ice Spice покажется вам уже знакомым. На самом деле, я не удивлена, что... Чего? Она что-то бала там, она там, по-моему, на сцене очком в трусиках там всем показывает. Нормально у нее все вроде, не? Эта девушка взяла себе псевдоним, потому что ее имя это буквально ИГИЛ обозначает. Что? Вот это я понимаю, родители немножечко прогадали. За ее запоминающийся... Чего? Образ и невероятную известность Айс прозвали принцессой рэпа. Впрочем, принцесса звучит слишком мило и наивно для единственного рэпера в истории, который оказался в первой десятке чарта Billboard 4 раза за год. Ice Spice начала свою карьеру в 2021 году, объединив в своем образе сразу две популярные тогда темы: ностальгическую эстетику U2K, которая делает ее похожей на куклу Bratz, и имидж девочки для девочек, или Girls Girl. Girls Girl — это такие девушки, которые не стесняются своей феминности, одеваются женственно, ведут себя, пожалуйста, как не испытывают никакой мизогинии к другим девушкам, а наоборот поддерживают их и поддерживают феминистские идеи. Это то же самое. Ну, я тебя похвалил, опять какой-то хуйню несешь. Ну, какие феминистские, блядь. Ну началось, блядь, опять. Ну, им нормально же, блядь, общались, нахуй. Как я за***ался уже про это феминизм слушать, я клянусь тебе, блядь, уже. Леша, блядь, очнись, нахуй. Чё за хуйня происходит, блядь? Лех, ты в чате, блядь, тут? Есть хоть один Леха в чате, я ему говорю. Чё 89? Про имя ее. Да я вообще ничего не хочу слушать, меня бесит это слово ебаное, понимаете, оно ебаное, потому что оно испорчено. Блядь. Каждый трактует феминизм так, как хочется ему, блядь. Феминистки, которые, блядь, поддерживали феминизм, они бы сейчас охуели от того, что из него произошло, работы блядь. Заходишь на стрим шефа. Я, конечно, за равные права, блядь. Ну, сопредел-то и должен быть какой-то там нахуй, блядь. Самое, что было, например, с бимбо-девочками, которые открыто Кто бимбо? признают свою любовь к розовому и блестящему, но при этом отказываются от свойственной 2000-м годам мизогинии направо и налево. Еще Айс Да мне вообще похуй, блядь. Я и мизогин, и сексист, и чмо. Мне главное, чтобы человек был нормальный. Какая у него промежность, мне похуй вообще. И мизогин, и сексист. А что-то про мужиков есть какое-то слово? Потому что парням тоже никакой скидки я не даю, если что. Только слова не знаю. Мизандрист? Ну, наверное. Бля, вы мне еще какую-то хуйню
наверное, сказали, меня потом в тюрьму посадят. Я осуждаю, я не знаю, что это значит. Спайс запомнилась простым происхождением и спокойным характером. Она родилась в Бронксе, что слышно по ее акценту. Работала в закусочной и магазине одежды. Училась в колледже и на досуге записывала фристайл-рэп. В 2021 году во время учебы она познакомилась с Riot USA, который спродюсировал ее дебютную песню «Bully Freestyle». Но внимание на нее обратили не благодаря ее музыке, а благодаря вот этому тиктоку. Не, ну жопа, конечно, ебать. Это прям... Знаете, это прям... Я бы вот что сказал. Лина есть никакая жопа с ее не сравнить. Это факт. Поэтому я вот не закончил мысль, да меня перебила. Перебор, ну прям для меня. Вот мой вкус, я вот смотрю по своему вкусу, ну ей это ебать нахуй, куда столько, блядь? Она похудела сейчас, нихуя, у нее такая же жопа здоровая. Не, короче, представим, что я свободный человек, и я с ней встречаюсь. Я сталкиваюсь с одной очень огромной проблемой. Я до технического отверстия просто не дотянусь из-за того, что жопа гигантская. Понимаете, о чем я? Поэтому это мои предпочтения. Кому-то может заебись, кому-то еще маловато покажется. Так появилась третья основа имиджа Ice Spice. Ее впечатляющая... Не, ну если бы у меня, конечно, хуй был бы как у Скарлорда, блядь, тогда бы мне было бы похуй, какая у меня женщина с какой жопой. А там еще больше, кстати. Внешность. Да, в 2022 пацаны, шарите? году Ice Spice выпустила свой официальный дебютный сингл «Munch» «Feeling You». И успеха Ice добилась чуть ли не за одну ночь. Песня, которую многие не могут подпевать из этических соображений, стала невероятно популярной. Ice стала настолько известной, что смогла записать фит с Ники Минаж. А потом тоже на фите записала трек «Boys Liar Part 2», которая покорила ТикТок. Потом спела с Тейлор Свифт. А потом еще раз с Ники Минаж для саундтрека к Барби. Так. И все эти песни вошли в десятку лучших как она в карьеру-то чарта проебала? Billboard. А я напомню, у нее даже еще ни одного альбома выпущено не было. Короче, успех был просто очевиден. Ice Spice не рэперша, она стриптизерша. Интересно, а что эти люди думают про Ченнинга Татума, про Карди? Так они все стриптизеры, блядь, вообще-то. Я с тобой не согласен кардинально, потому что, видишь ли, в чем прикол? Популярность трека и клипа зависит от того, что ты в нем делаешь. И самое дешевое, что можно сделать, это накидать туда женщин, которые будут трясти либо сиськой, либо жопой. Это не делает клип круче, но он делает его вируснее, за счет чего ты быстрее взлетаешь. В то время как другие, например, типы пытаются чем-то, допустим, талантом каким-то выехать. Грубо говоря, это запрещенный прием. Про Леди Гагу, про Тарзана. Ну, это реально стриптизер. Чё ты его сразу... Он реально стриптизер, мать. Он вообще здесь не пример. Ой. Извините меня. Ice Spice действительно никогда не стеснялась показывать свое тело, но мы все-таки в 21 веке живем. И что, давайте все жопы показывать теперь? Вообще не согласен. Что ты несешь? Да если бы я выглядела как она, я бы вообще одежду не носила. Ну, ты не выглядишь как она, поэтому носи, пожалуйста. Затем интернет... Бля, я вообще не понимаю, что она городит, блядь. Не надо это нормализовать, пожалуйста. Я считаю, это сюр ебаный. Меня это настолько банально, что этого просто дохуя. Вон, любой, блядь, клип популярный открой, где типы там хуярят рыбчагу, так там все... Ну, мне это не интересно, сори. Я прям, реагирую так, что типа, что же еще можно было придумать, кроме как очком потрясти. Вау, охуенно. Никогда ж такого не было. Это мое мнение. Вы можете с ним вообще не соглашаться и будете правы. Я имею на него полное право. Никто мне не будет объяснять мое мнение. Это легкая хуйня. Жопы есть у многих, сиськи есть у многих, но немногие ими трясут. Вот так. Вот живите с этим теперь. Для меня это святое. И хуй своим я трясти буду только перед своей женщиной, блядь, а не хуй пойми перед кем, блядь. За яйца там себя трогать, блядь. Ну и перед зеркалом еще. Берегитесь, ну и перед урологом. берегитесь. Но меня не просили трясти, блядь, перед урологом. Айс в том, что она Nepo Baby, и что она заработала свою славу только благодаря своим связям с Riot USA. Nepo Baby — это что-то типа звездного... Но музыка у нее прикольная. Тут не поспоришь. Поэтому быстрый взлет, он еще из-за музыки был. Пока шефчик. Next stream. Давай, ждем. Ну, мне нравится ее музло, если честно.
Но я клипы ее не смотрю вообще. Она мне в Spotify просто в рекомендациях вылезла, я послушал. Берегитесь. Музыка прикалывает. Такое что-то необычное. А вот клипы, бля, я вот мне еще показывают, я первый раз вижу. Пошел ты Единственный клип нахер, посмотрел, козёл! это после Central C она мне в рекомендациях вылезла. Но она там в одежде была. Ребенка, например, как Джейден Смит или Лили Роуз Депп. Детей известных личностей вообще постоянно обвиняют, что им все слишком легко достается. А на мысль о том, что Ice Spice это Nepo Baby, навело людей то, что девушка появилась в музыкальной индустрии буквально из ниоткуда и так быстро взлетела. В Твиттере даже всплыл якобы удаленный твит Riot USA, в котором он предложил заплатить деньги поклонникам за то, чтобы они купили ремикс «Принцесс Диана». И подобные мувы обычно искусственно поднимают песню в чартах. И вот тут у меня возникает вопрос, а за что хейтим? За то, что лейбл выполняет свою работу и продвигает артиста? Или за то, что Ice Spice не стыдно, что она так быстро набрала свою популярность, хотя другие люди не могут? Ну, извините. В одном из клипов Ice снялась тиктокерша Айя Танджали. В клипе... Я объясню, тут, короче, проблема заключается в том, что для многих людей трясти жопой не норм. Таких людей много, и их большинство, если что. Как отмена это сомнительно, потому что она взрослая тетенька и делает, что хочет, в принципе, в рамках закона. Никто ее с голой жопой не видел. Как бы базару ноль. Но с точки зрения, что это очень сильно помогло ей в бусте, это факт. Тут спорить даже не нужно. Но проблема была в том, что ей было на тот момент 16. Вот это нахуй нихуя себе, сколько? Да, у нас такой же кадр есть. Один в один. Но даже тут люди, как обычно, поворчали и забыли. А началась настоящая феерия, когда люди... Так до нее была же другая чувиха, которая трясла сисями. Что-то Bad Baby или Bad Baby, что-то такое, короче. Вот. Никогда такого не было, и вот оно опять, да? Ого. И тоже взлетело, удивительно. Ставили под вопрос один из столпов я не помню ее ник. Ice Spice. Как я уже и сказала, она построила весь свой образ на том, что она girl's girl, на том, что она вся такая женственная, крутая и при этом поддерживающая, да, женщин, на том, что она красивая и на том, что она... Бля, хотел бы я поддерживать мужчин, тряся за лупой своей просто на стримах. Она вся такая U2K. Соответственно, если она поменяет или люди вдруг узнают, что она не соответствует... Алло, Даша Дошек. Бля, ну, кстати... Ну, я же про иностранных говорил, но она, наверное, тоже подходит. Она что ж там акцентирует внимание? Да я не знаю, чуваки, но это самое простое. Чем-то пи***цовым ты это не назовешь, как, допустим, на той же Бонге, да? Или OnlyFans. Ну и как бы и нормальным тоже чем-то не назовешь, да? То есть как-то вот что-то между вот этого, да? Типа всегда так было, всегда взлетали на фигуре, и всегда это будет, очевидно. С точки зрения мужика, да, естественно, мне нравится. С точки зрения лидера мнений, ну, это какая-то ебаная. Как можно поддерживать женщин и сексуализировать женское тело, которые, ну, типа, как бы, вроде бы все против сексуализации выступают. При этом потом смотришь, что-то про феминизм затираешь, потом жопой трясешь. Что-то мне это не очень стакается в голове моей, если честно. Хотя бы одному из этих параметров, ее популярность будет переосмыслена как минимум. Так вот, Ice только что записала новую песню Did It First с рэпером Central C. И внезапно девушка Central C, Madeline, выложила тикток, где обвинила Central C в том, что он ей изменял. Поняла она это, когда услышала текст той самой песни, которую он записал с Ice. А в интернете как раз последнее время... А чё, вполне могло бы быть. Вот такое. Время ходили слухи, что Ice и Central C встречаются. Тогда Central C сказал Madeline, что в тексте нет ни капли правды, и все это просто часть тщательно продуманного маркетингового хода. Но когда рэпер продолжил подогревать слухи, что они с Ice встречаются, Madeline с ним рассталась. И тут, казалось бы... Кстати, Madeline Нью-Йорк, держу в курсе. Ладно. Ice вообще ни при чем, но она дала общественный комментарий, и вот какой... комментарий от нее вы ожидаете услышать? Наверное, что-то вроде: блин, Мэдлин, ты вообще все неправильно поняла, между нами ничего нет. Типа, это все просто образ, первое. И второе, это да, мы на самом деле встречаемся, извини, пожалуйста, я не знала, или я знала. Ну, короче, что-то подобное, что-то поддерживающее. Бля, я же не знала. По отношению к женщине, да, потому что она так публично заявляет нормально, да, о пошутил, себе спасибо как большое. Феминистки и так далее. Благодарю. Вот, как часть образа. Но Ice публикует TikTok, где она отжимает
поднимается и говорит то чувство, когда увела ее мужика. Это не очень феминистично. После подобных скандалов... Я тебе больше скажу, мать, не очень феминистично очком своим трясти, со сцены на камеру, чтобы тебя мужики снимали. Я же говорю, феминизм это там, где хочется. Там, где не хочется, иди, как говорится, мужлан ёб. Что ты несешь вообще, конч? В селебрити обычно делают так. Полностью абстрагируются от любой публичной социальной жизни и начинают просто выкладывать какой-то качественный контент и делают это в большом количестве, для того, чтобы люди вспомнили, за что они этого артиста полюбили, и как бы все, лояльность выросла. Так что Ice Spice могла бы прикрыть старые скандалы хорошей музыкой, но у нее не получилось. Вы же помните, что у нее все еще не вышло ни одного альбома? Ну так вот, его предрелизная рекламная кампания наконец была запущена. Началось все с сингла Thank You The Shit Fart. Да, вы все правильно услышали. О, пердёж. Да, именно такое название. Да, я испытываю вселенское чувство кринжа от того, что мне нужно это произносить вслух. Хорошо, Люди понял. в интернете даже думали, что это просто шутка, но нет, это главная песня в альбоме. С этого началась еще одна дискуссия о том, насколько вообще хорошую музыку делает Ice Spice, потому что ее основные треки, которые больше всего залетели, это просто каверы других старых песен, а ее оригинальная музыка, так скажем, нетривиальная. Сейчас будем разбираться в американском рэперском сленге. Смотрите, слово shit с английского переводится как кал. Кал? Нет, дерьмо. Real shit, хуй. Реальное дерьмо. God damn, хуй. Motherfucker, what are you talking about? Хуй. Shit это real дерьмо. Но если вы слышите что-то вроде he's the shit, то это означает что-то крутое, типа чего? Он крутой. Айс говорит, think you the shit, bitch, you're not even the fart. Think you the shit, bitch, you're not even the fart. В общем-то, люди решили, что это не очень похоже на великую поэзию. А еще Ice Spice называет себя мисс Пупи и говорит... Чего? Мисс Пупи? Бля, что за хуйня? Что за хуйня, бля, ребят? Мисс Пупи. Пуки-каки. И вот это ты слушаешь? Ребят, вот конкретно это я не слушал. Говорит, что ей нужно... Во-вторых, у меня как работает, как и у вас работает. Если кто-то на русском такую хуйню читает, то это какой-то долб... Но если это делают на английском, я все равно не понимаю. В голове я понимаю английский, но как будто хуй. Как будто прикольно, поняли? То есть вот как моя голова работает. Нужен подгузник. Тогда люди подумали, что это какой-то креативный фетиш. Я мисс Пупи, мне нужен подгузник. А? Ты серьезно сейчас? Ice Spice в шутку отвечает на обвинение в капрофильном фетише о том, что она называет себя мисс Пупи. Альбом U2K был выпущен 26 июля 2024. Ребят, яркий пример. У нас, если что, реально барабанщик под говновоз флексил. Вот примерно о том же, понимаете? То же самое примерно. Года и продан тиражом 28 тысяч копий за первую неделю, что очень мало для рэпера с ее охватами. И ведь как раз в это время один за другим посыпались скандалы. Началось все с того, что Baby Storm, бывшая лучшая подруга Ice, выложила твиты, где говорила, что Ice Spice очень токсичная, манипулятивная, и еще и в расизме ее обвинила. Baby Storm сказала, что у Ice Spice было две... И еще... Точнее, в колоризме. Это дискриминация внутри одной расы. Это типа колоризм, это когда friendly fire, хуй. Это если бы я был афроамериканец и ненавидел бы афроамериканцев, хуй. Короче, как Хесус, только не про цвет кожи, поняли? В расизме ее обвинила. Baby Storm сказала, что у Ice Spice было две лучшие подруги. Первая подруга для сцены, как бы такая публичная. Теперь понятно. Лучшая подруга, из которой она качает фейм, а вторая была такой настоящей лучшей подругой за кулисами. И вот первой подругой была Клео, а второй Baby Storm как раз таки. Блин, вот у... Блин, сейчас как правильно сказать? У афроамериканцев... Берегитесь. Я не знаю, у них прям как будто в крови губы такие просто очень. Прям, сука, от природы такие здоровые губы. Реально губами, блядь. Вот чел рождается реально губами уже. Как будто и жопы у них здоровые уже с нулевой. У мужиков также. Ну да. Клео — девушка, которую она выбрала в качестве своего лучшего друга для публики, когда на самом деле это была я. Клео и она на самом деле не лучшие друзья.
Айсис всегда ненавидела Клео, но она использовала ее, чтобы казаться ближе к темнокожим людям, и даже солгала о том, что она нигерийка. Она также... Кто? Фэтфобка и еще много кто. Фэтфобка? Я вам рассказываю только 1% всего. Я больше не буду говорить о ней. Правда, в конце концов, побеждает. Покойся с миром, дерьмовая дружба. А еще Baby Storm опубликовала переписку с Ice Spice, где та называет Ники Минаж неблагодарной. Ники, которая, я напомню, была одной из тех, благодаря кому Айс занимала места в чартах. И может быть... Блин, ого, вот Ники Минаж тоже жопой трясет. Вау, круто. У Айс действительно были веские причины жаловаться, Ники Минаж тоже не раз публично называли токсичной. Но, как говорится, назад пути нет. И так как фанбазы этих двух певиц очень тесно пересекались, Айс начала терять аудиторию. Затем, когда перед туром Ice Spice нужно было привести свой внешний вид в более сценичное состояние, она заказала 24 парика, ни один из которых не оплатила, что довольно тупо для человека, А нехуй Wildberries заказывать. который настолько богат и известен, и учитывая то, что очередные скандалы этому человеку были не нужны. Ну, просто зачем? В случае, как со Снайпер Вульф, реально. Вот зачем делать тупость, которая никому не принесет профита, включая тебя саму? Зачем? Просто по приколу портить себе жизнь, я не понимаю. После этого Айс поняла, что совсем... Потому что люди, которые охуевшие, они потом вырастают до таких размеров, что считают, что им все вокруг обязаны. Кто-то, возможно, из вас даже на работе своей сталкивался с тем. Приходит какой-то мажорик или мажориха какая-нибудь и начинает выебываться. По статусу своему, кстати. И я в своей жизни очень много таких видел. Я уверен, вы тоже таких видели. Они почему-то считают, что им все обязаны, что им все должны бесплатно давать, потому что они такие и есть, блядь. Этими скандалами нужно что-то делать, поэтому она решила показать публике, что Клео — это ее настоящая подруга, а не подруга для сцены. Она решила позвать упомянутую в твитах Baby И позвать трясти жопами, потому что это мы только умеем трясти жопами. Storm Клео выступить в своем туре. Это Клео тоже читает рэп под псевдонимом Клеотрапа. Да уж, ну и видос сегодня. И все вроде как прошло хорошо. Американская часть тура Здравствуйте! Но тут, через несколько дней, подписчики заметили, что Клеотрапа и Ice Spice друг на друга не подписаны в запрещенной социальной сети. А потом Клео выложила этот твит. То, что вы все думаете, что мне заплатили, просто смешно. Мной поиграли, меня предали и оставили без денег. Кстати, у меня никогда не было проблемы с тем, что мне не заплатят. Я это знала. Я просто хотела, чтобы люди перестали думать, что мне заплатили, потому что это не так. Фанаты потребовали объяснений, и они их получили, потому что Клео записала 6 тиктоков, которые вышли общим хронометражом на час. А вот мужик ответил за базар, рассказывает о благодарю. том, как прошел на самом деле этот тур с Ice Spice. Айс пригласила Клео поучаствовать в туре в последний момент, пообещав, что ей не придется тратить на него деньги, ведь она всегда будет рядом. Но Клео не предоставили никакого промоушена, ее выпускали на сцену за час до того, что было написано в билетах. Ей не предоставили гримерку, и иногда она переодевалась в туалете. Пару раз Клео даже оставили голодной, пожалев денег на салат с курицей и стейк, и к ней просто постоянно отвратительно относились. Клеотрапа сказала, что у нее было такое чувство, как будто она напросилась в этот тур. Это не просто friendly fire. Это когда люди с более светлым оттенком кожи притесняют людей более темным оттенком. Поэтому в той же Индии актеры более светлые. А, да хуй мне вообще, если честно. Я такой вообще не занимался. Кто там темнее, кто нет. Не Ice Spice позвала ее самостоятельно. Информацию подтвердили и стилист, и диджей, которые ездили вместе с ними. Baby Storm тоже отреагировала на этот инцидент и написала: «Я пыталась тебя предупредить». Я вообще считаю вот темнокожих людей, бля, они такие мемные, я хз. Они вот те, которые у нас тут живут, которые на русском разговаривают. Это вообще угарные типы. Я, сука, 4 видел в жизни своей. Бля, и все они мемные, пи***ц. Они еще и могут поугарать. Еще что-то. Я не знаю, я так ору постоянно с ними. Они, наоборот, душа компании. Блядь. О чем вы? А ты просто пригрозила избить меня. Тем не менее, мне жаль, что это с тобой произошло. А вот сама Ice Spice отреагировала на это чуть менее добродушно. Что мне съесть на ужин? Стейк или салат с курицей? Я в самолете, и мне скучно. Бля, коротко о том, что ждут мои зрители в приватке. Я покакал, проснулся, улыбнулся, почистил зубы. Вот это, наверное, должно было так. Я такую хуйню не пощу никогда.
надо вот это постить вообще? Давайте поиграем. Вы бы лучше были мерзкой сукой или были тупой сукой? А потом Айс публично прокомментировала обвинение Клео, сказав, что та использовала ее из-за славы и зачем-то обвинила ее в том, что она много ест, назвав ее пылесосом. Так вы все много едите, судя по вам. И тут я начинаю верить в слова Baby Storm о фэтфобии. Все, на этом миф о миловидной девушке из Бронкса умер. С тех пор она потеряла 540 тысяч подписчиков запрещенной социальной сети и более 25 миллионов слушателей Spotify ежемесячно. Вот по этому графику видно, насколько Ice Spice теряла в своей популярности. С 45 миллионов до целых 15. Нищий человек, я в ахуе. Будет последний хуй лежать где-нибудь под мостом в Америке. Так, я не понял, что это заставка? Я видел этот ТикТок. Что сейчас было? Ребята, это лайфхаки умные. Берегитесь. Берегитесь. История тиктокера Хаби Лейма – это опять история про баснословный успех за одну ночь. Хаби, как и все мы, подсел на тикток во время пандемии. Итальянец сенегальского происхождения потерял работу на фабрике из-за ковида и не знал, как ему дальше жить. И начал снимать тиктоки. Сначала Хаби снимал на итальянском, но англоязычный... Конхезу стаю разъебал. Бля, ну я не могу так сказать. Я, наверное, знаешь, стрим оффну и посмотрю, кто там кого разъебал. Зрители жаловались на то, что не понимают язык. Тогда он принял решение, которое поменяло всю его дальнейшую жизнь. Он решил полностью отказаться от слов. Хаби начал снимать реакции на всякие абсурдные лайфхаки, используя только жесты и мимику. В отличие от большинства из нас, Хаби смог зарабатывать на своих тиктоках. За несколько лет он стал самым популярным пользователем тиктока и благодаря этому попал в список Forbes. Сейчас Хаби зарабатывает где-то 750 тысяч долларов за один рекламный. Сколько ты зарабатываешь? Его в кино позвали же. Так он охуенный, я его видел. Сейчас посмотрим, где он обосрался, потому что видишь, тут уже новый чел. Пост. Естественно, рано или поздно такая популярность начала вызывать вопросы у подписчиков. Дело в том, что тиктоки Лейма достаточно малобюджетные и не особо впечатляют своей кинематографической составляющей. И чё? Критика видео Лейма — это по сути та критика, которая сваливается в любом случае на любые реакционные каналы. Чего, блядь? Не надо, нахуй. Меня все любят и уважают. Я почетный гражданин. Потому что по сути своей они вторичные. Их бы просто не было, если бы не было Я чат спрашиваю. И что? А не вас. Представьте, создателю оригинального видео пришлось приложить усилия, чтобы написать сценарий, снять и смонтировать видео. Вау! Я себе реально! Вот это сценарий, блядь. Почему, я не понимаю, почему автор обесценивает просто то, что делает чел, который зарабатывает? Типа малобюджетный, или кто-то запарился, или нет. Я не понимаю, если он меньше запарился, он, блядь, что, типа говноед сразу, или что? Вот я вообще не запариваюсь. Да, я говноед. Банально вот эта хуйня, которая, блядь, произошла после Forbes, отмена, блядь, ну, хотя я не знаю, за что его там отменили, может, он детей пинает, сейчас окажется. Я же не смотрел еще видос. Она поясняет, да, но это странная хуйня. Он пытается объяснить, а не обесценивает. Нахуй мне объяснение каких-то долб... потому что объяснять мне не нужно это. Большинство негативных комментариев называется просто зависть. 90% того, что пишется, исходит из зависти. Типа, хули он сидит, нихуя не делает, смотрит видосы, а я вот такой там где-то, и у меня тыры-пыры, я тоже так могу. Запускай стрим, делай. Его пруфы расшибутся нахуй после фразы «иди запусти, делай». Так же, как и он. Снимает лайфхаки себестоимостью, блядь, 2 рубля нахуй. Купить масло. Не знаю, $2, может быть. Возьми, начни так же делать. Попробуй залететь. И ладно бы вот это была бы конструктивная критика, которую мой чат иногда может, реально. Но в большинстве случаев это какая-то полная хуйня, где не читаешь в ТикТок, на Ютубах, там просто завистливые хуйцы сидят какие-то. Ну ебать, если это легко, так возьми и делай. Я, блядь, только за буду, что стримеров больше будет. От Твича отъебутся. Что-то никто не идет. Никто не готов
уволиться с работы и попробовать, а вдруг залетит или нет. Можно же просто и на всех, и все. Как это легко? Да это легко. Запустить стрим и пиздеть, это легко. Сука, аудиторию набери, чтобы тебе на работу не пришлось ходить. Что-то сомневаюсь, что тебе легко будет. Вот и людям показалось, что бы что за банворд не такое выдать, скромное прийти, да? количество усилий Хаби Ой, досталась Алло, вы слишком не того большая забанили. награда. Хаби Лейм скучный, не смешной, предсказуемый, он не вкладывает в контент усилия, и он популярен только потому, что использует контент других людей. Если А ты популярен, потому что ты залупа коня и пишешь всякую хуйню. Я правильно понимаю, блядь? Если честно, Хаби Лейм был раздражающим с самого начала. Игра есть игра, но когда такие люди, как Хаби Лейм, становятся знаменитыми из-за того, что они ничего не делают, это раздражает. Мне не нравится Хаби Лейм. Дошло до того, что он меня раздражает, потому что он всю свою личность построил на одном движении руками. Но мне лично кажется, что контент Хаби — это редкое исключение из привычных нам видеореакций. Как будто его молчание — это не проявление лени. Бля, 1 лям тебе или лям налоговый? Бля, братишка, тут нету правильного ответа. Сценарий, а пример хороший 1 миллиард РКН или создателем смуты? Лучше смуты создателем. физической комедии, где, чтобы доносить Одно уголовное информацию, тебе не или 2 обязательно Хесуса? открывать 2 Хесуса, мне ни одного не надо. А еще я уверена, что если бы он делал эти реакции бездумно, то он просто не собрал бы такого количества подписчиков. Хотя, опять же, существует снайпер Вульф и существуют парадоксы и ошибки выжившего. Короче, я не знаю. А еще мне кажется, что он бы просто не собрал такое количество подписчиков, если бы делал действительно бездумно свои реакции. Потому что есть большая разница между тем, чтобы не привносить ничего нового в контент и просто молчать. Сейчас объясню. Вот, например, реакция снайпер Вульф. My heart. I love her. Она просто озвучивает то, что происходит в видео. Ничего нового не привносит. Это все. А вот видео Хаби Лейма. Не, ребят, модераторов столько мне не нужно. Так, и чё? Он ничего не озвучивает, но тем не менее зритель получает новую эмоцию, которую он бы не получил, если бы не был подписан на Хаби Лейма. В общем, мне кажется, что дело в этом, что Хаби Лейм просто иронизирует над тем, что происходит в ролике, в оригинальном. Да ты что? Этого не может быть, а я и не знал. Так, и что? Я не понимаю, в чем суть. По факту, если мы будем с вами спорить, что является контентом, а что нет, мы с вами будем спорить до конца века. Кому-то просмотр моих видосов и комментирование является контентом, для меня нет. И это как бы добавляет насыщенности какой-то, персонализированности ему как блогер. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Мне реально интересно узнать, что вы думаете по этому поводу, в чем здесь может крыться вот эта вот изюминка его контента. Но не это стало настоящей причиной того, что Хаби Лейм начал терять подписчиков. Так, а в чем? Нет. Причиной стала история в Инстаграме. Я нахуй Скажи прыгаю нет ему по расизму. башке, бля. Этот его пост подписчикам совершенно не понравился. Еще раз, темнокожий мужчина выкладывает в интернет пост, где говорит «нет расизм». Темнокожий мужчина говорит «нет расизму». Че ж там было-то, И блядь? после этого от него начинает отписываться его аудитория. Маразматишкин мы Я уже будем давно видос приняла тот досматривать. факт, что Или ты наглухо лекции запуталась в читаешь по современной поводу этике, жадности? но Да, я все тут-то делаю. что не так? Тем не менее, на это Лейм отреагировал по-философски. Я вижу много комментариев, в которых люди говорят: «Я отказался от тебя, потому что ты выложил это». Я не против, ребята. Чел выкладывает фотку, скажи нет расизму, и все такие: ой, иди нахуй. Ты, бля, или че? Как это работает? Берегитесь. А если я не запостил, я расист? Отписка нахуй. Бля, люди ебанутые нахуй. Я серьезно говорю, бля, особенно там, походу. Я конченый. Дай, бля, хлебом не корми. Человек с идеальной репутацией выкладывает фотку, которой, блядь, должны жить, в принципе, все поэтому, да, то есть без расизма, без национализма. Берегитесь. Отписываются. Я 400 тысяч отписалось. Берегитесь. Вот я должен со стороны как это понять? Значит, 400к расистов получается, бля, или чё? Мы почти в 2022 году.
а люди все еще занимаются расизмом, от нечего делать. В следующий раз на Хаби посыпались обвинения, когда он начал догонять по подписчикам Чарли Дамелио. Поклонники обоих выдумали настоящую войну между ними и начали придумывать любые возможные причины, Жан, блядь, чтобы заебал. дискредитировать соперника Вставай, любимого салам блогера. В алейкум. ТикТоке появились куча аккаунтов, призывающих отменить Хаби. Зрители начали критиковать Хаби за некоторые его видео с реакциями, сказав, что он занимается бодишеймингом и пропагандирует сексизм. Бля, идите вы долбоебы. Если я вижу большие сиськи, я скажу, нихуя себе сиськи. Вот это найс. Типа, чё вы ебаты? Ну отмените меня, давай, отмени меня, сын, сука. Это бодишейминг. Мне еще очень нравится, как азиаты вытягивают видос вертикально вверх для того, чтобы казаться выше. Это просто какой-то. Вы это не хотите отменить за наебалово? Это бодишейминг. Бодишейминг — это так отвратительно. Фу. После этого Хаби... Ну, естественно, у кого что на аватарочках, а на аватарочках у нас BTS. Ну, а где еще у нас ебаны-то сидят? И чё? Да ничего, вы обратите внимание, все, у кого на аватарке кей-поп, они чаще всего поехавшие на голову. Я не говорю, что все, кому нравится BTS, да дерьмоеды. Нет, мне не нравится. Мое право. Но почему всегда пишут дети с аватарками BTS? Так это ж факт. Или аниме на аватарке. Там как бы два вот пункта. Либо BTS, либо аниме. И за один день потерял 400 тысяч подписчиков. За один день! Я даже не могу передать, насколько это много. У меня подписчиков в 2 раза меньше, а я шла к этому 1,5 года, или сколько, 2. А я 10 лет шел, меня сейчас это, говорят, Twitch забанит. Подумайте обо мне кто-нибудь, пожалуйста, когда там будете там в своем Роскомнадзоре упарываться шишками какими-то, осуждаю, но другому объяснению у меня просто нет. Подумайте о том, что шеф 10 лет копил зрителей своих тут, чтоб потом у меня это все забрали. Да я, сука, самый злой человек на планете стану. Я, конечно, понимаю, что на Ютубе и в ТикТоке подписчики разные, как бы их ценность разная, но все равно 400 тысяч... Да, конечно, обидно, но вы прикиньте, вот ты, сука, берешь, работаешь в компании на какой-то пиздатой должности, тебе говорят, слышь, иди сюда. Ты такой, что, радоваться, что ли? 10 лет потрачено. Куда? 16 лет тут сижу, мне 26 уже. Один день — это так много. И как только народ понял, что скандал помешает Хаби обогнать Чарли, тиктокер набрал обратно почти 1,5 миллиона и стал человеком с самым большим количеством подписчиков в ТикТоке. И, наконец, последние обвинения в сторону Хаби были в том, что он постит столько же рекламы, сколько и обычного контента. Еще бы, если бы мне столько платили за рекламу, я бы тоже снимала только ее. Я не знаю, чат, а вот давайте, понятно, видос такой, типа, прикольный, но, опять же, я думал, тут какой-то отмена будет. На самом деле, больше байтерское название, не особо понравилось видео. Я вот думаю, может быть, мне куда-то съездить, попиздеть там? Может, тот же РКН съездить самому? Попиздеть за Twitch? Ну, вот реально такая идея была бы нормальной или нет? Ну, просто вот как идея накидываю. Кто меня в армию заберет, блядь? У меня категория уже есть. Не заберут меня. И не депортировать меня, кстати, тоже. Я тут родился. Да не, вот реально сходить, вот как мужик с мужиком попиздеть, вот сказать, вот нахуй. Или, может быть, как-то сгонять туда, да, например. Мне кажется, это возможно, кстати. Как-то от лица площадки это сделать, знаете, которую как бы, ну, примерно знаю, что тут происходит. Как-то, может быть, даже сконнектить получится. Ну, что, зато площадка может... Не, ну я, может, наивный и уеб... Тут, наверное, дело не в том, что Twitch тут нарушает правила. Скорее всего, тут... Забанят, потому что есть ВК Play стримерский, из-за этого, наверное. Но, а вдруг реально там типы считают, что из-за контента неудаленного банят? Вдруг так? Ну, бля, может, я наивный. Тут две дороги. Либо РКН, либо администрация президента, он же подконтрольный. Нет, вот в администрацию как будто бы опасненько. А вот в РКН, так туда любой человек может прийти. Пригласи их представителя на стрим, чтобы это было зафиксировано онлайн. И на вопросы ответили. Бля, я боюсь, меня в тюрьму посадят, если, блядь, я приглашу представителя РКН сюда на стрим, блядь. Это в первую же секунду летит из-за ваших комментариев, я уверен. Да, за свой успех он получил рекламные контракты с Hugo Boss и Fortnite. Да там полчата под статью, блядь. Успеха этого он добился благодаря людям, которые любили его смотреть. И им кажется, что он на них забил. Когда кажется, идите нахуй, как говорится.
Берегитесь. 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 Да, а я по съебам. Здравствуйте, дорогие друзья! Евгений Ройс и группа Б европейского РМР к шанхайскому мейджору. Все, кто спрашивал, где Г2, где Spirit, Virtus.pro, все на месте. Спортсмены. Сегодня нас ждет первый и сразу второй тур группы. Кто-то сегодня будет в шаге от вылета, а кто-то в одной победе от прямой путевки на шанхайский мейджор. Расписание на ваших экранах. Разумеется, самые интересные матчи мы выдернем и под микроскопом посмотрим, что больше всего для нас интересно. И не будем тянуть кота. Погнали! Джиду против вечных неудачников НИП. И параллельно Спиритбейт со Спирит мы и начнем. Судный день для Донка и компании. Если они не покажут той игры, которую от них ждут на мажоре, замены будут стучаться в дверь. Ради этого турнира было сделано все. Год тренировок, снятие с турниров, буткемпы и все остальное, все поставлено на карту. Каждый из них должен понимать, что это может быть последний турнир в составе. Под программой защиты свидетелей лишь малыш Донг. Он и начинает пистолетку против Бейт. Он по нижней, опа на длине, Спирит полностью читают раунд, пропустим эпилепсию. И вот Алекс 1-2 не вывозит. Пистолетка за Спирит, спасибо Шайра и Донку за детство. Первый бай. Шайра снова своим опаном придется в зигзаг. Донг со своими двумя в темке. Их, конечно, разменивают, но Спирит остались в большинстве. А там Лен Чоппер со слоном, блядь, горит, бля. И хэттрику тоже там было. Уверенное шествие Спирит продолжается. Катастрофа случится с Бейт на 5-0. Сначала очередной опен Шайра, а потом просто выкинет раунд в помойку. Ниппл, забери он тут Донка и был бы пустой Б. Но этот промах очень дорого ему встанет. Покер от Донка, и это 7-0. А хэтрика взял на себя зонтик. Безошибочная игра в клатчах. Куча опенов от Спирит. Они уж только карту начали, а уже и почти закончили. Мне понравилось, что как только Спирит на 8-0 просрали раунд, Маджиш там не смог взять клатч 1-2, хотя был близок. Они тут же взяли паузу и отвечают: такого раунда как будет, ты еще не видал. Смотри, бомба стоит, Спирит сейвит, все. Шайра уже зигзагом подравнивается, а Чоппер под бэк риджует, тоже делом занят. А потом врывается малыш Донг, блядь, бам-бам делает, там зонтик, сделает фраг и домой несется. Куда ты бежишь, что зонт раунд взяли? Ебать, что там Ниппл, хэтрик на Титанике, нормально все, никого нет, да? На длине за машиной чисто. Ай, блин, ладно. Ну, Бейт, ладно, не будем смеяться. Бейт не соперник Спирит. Уверенное доброе утро и 13-1 от Донка и компании. High fives all around. Team Spirit win in dominant fashion.
21:08, 150, сколько? 150 АДР, 2,5 рейтинга, не? Запаковались цифры на ХЛТВ от игры Дон, какая-то хуйня. Поздравляем, Спирит. В середине ролика узнаете, с кем у них следующий матч. Параллельно на 30 минут позже начался матч Г2 Нипа. Тут, видать, малыш Ника тут вдохновился игрой Спирит, раунд начался, а через секунду закончился. 3 уличных опыта от Ника и Малпса, и можно обратно этим переться в тиспаун. Топ выперлись опять туда. Залазьте в эту в машину и нахуй. Сигаем с горы. Вот лично я как отношусь к Нипам, знаешь, ну вечные неудачники. Вот как тот самый загашенный пацан во дворе, в которого девочки вытирают козявки, а мальчики жопу. Ну чушок, одним словом, да. Летят 4-0, да, 3-5. Ну вот есть вроде шансы на раунд. Ну Мистим прется на 9-ку, и кажется, они там бам-бам-бам, раунд. Обосрались, времени не хватило. Блядь, даже, сука, не могут это взять. Что-то ходит от гзиста, что-то рассказывает. У чела на руке то ли татухи, то ли изолента просто осталось. Хрен их разберешь, этих Нипов. Да не уж просто смеются, ну забей. Позорище. Легчайшее от Г2. 1-0. Yeah, no chance for comeback there for an IP, although we have seen some crazy ones. А теперь главная новость сегодняшнего дня. Готовы к возвращению легенды? Непокоренный Мейджор Винер. Я знаю, кого вы представили у себя в голове. Миллиардер, филантроп и просто плейбой. Михаил Благин. Да я что, виноват, что приезжает на буткэмп Миша начинает рассказывать, как нам надо играть? Какого ты рассказываешь, как нам надо играть, Миша? А он наоборот там наебашит там 30-ку. И ты говоришь, бля, я никого не могу убить, короче, как он так убивает. А сейчас ты, короче, вот ебашишь, вот настолько хорошо набрал форму. Давай начнем тренироваться в 2. Просто что в туалет еще успеть сходить. Это какая-то, короче, как кальян. Ты не пробовал такую штуку? Ну вот, вайп. Маша, чем только Миша не убивался в своей жизни? Учу вас играть. Ну ты, чего ты взял, что ты умеешь лучше понимаешь, как играть, чем мы? Почему ты взял это? С чего ты взял? Может его, блядь. Ха, здорово, легенда! Целиком до Шанхая не добрался. Видать, чисто 1 на 5 с гопарями, одной левой, а в правой просто бокал пива Андрея был. Ну какой-то козел его и зацепил зубами, блядь, скозил. Ну шо, пацаны, вынесут к легенде пенного, я не пойму. Ха-ха, еще, кстати, Фир играет. Помните, кто по Нави Академии Фира? Остальных, конечно, не знаю, но и Virtus.pro. Все на базе, Шарип и Джеймс. Опять лаяться будем, кто у нас капитан, сейвим мы или рашим. Ну го посмотрим, Демираж 0-0. Сейчас бы холодного пивка, да. Что-то очень смутил Денис Шарипович пацанов из Passion.ua своим опытом, что они аж забыли, что делают. Свой сплитбэш делали. Фир пошел, сдох в Зиге, а Жака Сама в Коне сдохла. Так и наша Жака Сама-то тоже сработала. Зерофикс последний, чисто локтями и ебашит, пойти бы поскорее подохнуть бы. Норберту тоже похуй. Пирал хоть прям лайтовый, да. Там Опсуш потянулся комп порубать, гаси его нахуй. У тебя тоже будет там 13-3 какие-нибудь, да. Ну какие пацаны Virtus.pro? И без закидона. Вот как, помнишь, в меме с драконами, бля, было у отца 3 сына. Старший умный был детина, вот Г2 это Virtus.pro, бля. 3 в 1, ну ладно, Петя Фейм любопытный, что там за смачком-то, бля? Флит стоит, ему похуй. Жака Сама-то как-нибудь. Флит этим с Моником своим, блядь, всю игру, блядь, вообще. А то это, вне игры, блядь, в запретной зоне, ёпты. Вот вам и клатч от теров. И закономерно, игра переворачивается, и так никто и не смог вырваться вперед. Ну, получается, решающий будет вторая пистолетка. Денис Шарипов. Колет Рашбе. Все очень хорошо получается у контров, как дух просто. Бам. Джейм и Флит перевернут раунд и всю игру с ног на голову. 5-2. Было, да? 2 в 1, и легенда, Зерофик с локтями, одной рукой понял, попробовал, ну похуй, подумал, полотенцем лучше потремся немного, что за хуйня с чуваком, продрочат там, с Джеймом в догонялке там будет играть, ну и нормально, Virtus.pro выходит вперед, ну ж 2 пистолетками не проиграем. Passion пытаются капэчить, даже снова берут клатч против Джейма и пытаются поднять мораль, что есть сил.
Ну, блядь, давай, нахуй. Ну, не забывайте, Миша Кей научил своих, что если что-то в этой жизни и поднимать, то только бокал пива. Знаете, пиво можно куда угодно брать с собой, как бы в этом и плюс пива. Там в кино идешь, берешь пиво, короче, в бассейн идешь с пивком. Блять, правда, и у ВП игра в лютое говнище скатилась. Пацаны, 2 пистолетки. У них 2 пистолетки. Опен в байраунде. Просто БП проваливает. Что ж такое? Цвертус про, блядь, просто. Блядь, Джейм, ты в уме вообще? Что за спреем такое у нас творится? Либо тоже под дурью с утра, я понимаю. Уж время-то, извините, по 10 утрища. Пора уже срать. И в итоге ничего нового. Ничего нового, ребят. Допа и пока что классическая игра от Virtus.pro. Но надо отметить чуть невероятное желание выиграть и заряд Passion UA вкупе с гениальностью главного тренера, конечно. Это 90% игры сделало. Приносит первую победу и первую сенсацию группы Б. Virtus.pro падают в 0-1 посев. Taking them down 16-14 in their opening game of the EU RMR. That is an impressive victory for a young, inexperienced. Ребят, не обращай внимания, сирот в говне шоколадочкой подравнялся. Следующими играли Астралис против Епандас. Тут, конечно, Панда подфартил. Все же знают, что дядька Девайс слился. Он сказал, что в Сингапуре каждую ночь не спал буквально несколько часов. Симптомы становились все хуже, включая недосыпание, судороги, причина тряски, учащенное сердцебиение и сильную усталость. Дядька Девайс описывает мою жизнь с 8 лет, мне кажется, и что-то я ни с чего не снялся. Ладно, видать, мы хотим в падлу играть, оставим на его совести. И оказалось, что без него астры совсем никакие. Без слез в игру не взглянешь. Важнейший раут у них был. Камбэчили дюк, стакер дохнет от шалфея на улице. Бро еле-еле разменял. 4 хп осталось. Господи, там Кощей гранатой подравнивается. Все хорошо у Астралис. Никто ничего не делает. Дисбаланс там ультра-хайлайт покажет. Бам! В мечтах, конечно, его. Но и без дисбаланса у них все нормально. Кедин, господи, смотрите, мерзость старую эту, а. Уж что сделали с легендарным тегом? Тьфу ты, а. Став носит, пердит, пытается дисбаланс, правда, изо всех сил пытался закинуть раунд, повезло там, времени не хватило до плен. Так, конечно, старался, братан, настрай. Ну, нормально, тот Кощей сейчас ногтями подравняется и заебись. Ничего не скажешь по этому матчу. Панда выиграли, но уж очень смутили меня эти 2 промаха от дисбаланса. А Астралис вроде, ну, обосрались. And this difficult RMR campaign is off to a bad start for Astralis. В оставшихся матчах Heroic обыграли Паривижена, Eternal Fire, Аврору 13-8. Беги были сильнее, чем Саша, 3D Max сильнее, чем ТСМ. Самое время посмотреть пары второго раунда. Вот тут, ребята, интересно. Spirit Passion 2, G2 и Pandas, Бейт Аврора, ВПТСМ, Нипы и Паривижен. Продолжим смотреть после одного небольшого, но очень важного объявления. Новость вчерашнего дня. Как один человек может одним сообщением сделать инфоповод важнее чуть ли не всего первого дня РБР группы Б. Даже на проигрыш ВП всем насрать. Алекс Симпл отказался переходить в Фальконс. Цитата. «В Фальконс я не перехожу». А куда переходит, вы спросите? Ну, судя по следующему сообщению, Сталкер 2. Ну, если без шуток, то и слава богу, Ника. Одумайся, есть кто Ника лично знает. Покажите ему мой ролик со Шнаппи. Покажите, дурак этот отбитый. Если переходить, то только с топовым снайпером. И с условием, что Шнаппи в ту же секунду выкинут в окно. Я бы, конечно, лучше в окно бы пошел, чем в Фальконс, но тут уж каждый выбирает сам для себя. Да причем, как я понял, это был шок для всех, даже для Овера, который знает все раньше остальных. Потому что Овер писал вчера, надо писать, кикать всех, кроме Сани. То есть Саня в Фальконс был решившийся вопрос. Видимо, Алекс посмотрел на бомжатину, вспомнил, что... Забыл выключить в Испании утюг, и правильно. Ника, ты воду в ванной на буткемпинге 2 не выключил, давай, сливайся с парашей. Пока мы будем следить за группой Б европейского РМР, все команды, прошедшие следующую стадию, из Китая никуда не улетают. У пацанов еще целых 10 дней до следующих игр, и каждый занят своим делом. Физ и Иван подравниваются в футбольчик с микромячом. Видимо, чтобы не нахренжевать на дасте. Дядька Блейд не выпускает свои бумажки из рук, покурить нормально игрокам не дает. И раздает автографы китайским фанатам. Керриган там еще на старость лет решил приобщиться к молодежи, пыхтит, как паровозик Томас. Видать, у рабса соску отобрал. А Кири с тиммейтами, вон, решил времени зря не терять.
и выполняет задание ивента. Вон как радуется, посмотри. Видать, закрыл задание за ассисты. Что за задание? Так как из Money появился новый ивент Battle Pass. Все просто. Выполняешь задание, получаешь скины. Всего 3 основных направления. Первое, это задание в самой игре. Например, сделать 20 ассистов или отыграть обычный компетитив матч в CS2. Просто играешь и параллельно выполняешь задание. Вон Кири, походу, закрыл бомжей 13-0. Минут за 15 его выполнил. Второе задание на самом CS Money. По типу сделай 10 трейдов с скинами в режиме обмен или купи что-нибудь за $3. Но тут совсем легко. Просто пользуешься сайтом, как и делал раньше, но при этом получаешь за это дополнительную награду. Ну и третий вид заданий заключается в поиске кодов, которые спрятаны в соцсетях CS Money. Все тоже очень просто. Выполнил задание, получил KSM коины, специальную валюту, за которую можно купить скины во время ивента в специальном шопе. Тут есть как простые скины, за которые даже потеть не придется, и более солидные, где нужно будет проявить активность. В CS же все равно играешь и сайтом пользуешься, а тут еще и бонусом получаешь скины. Как говорил классик, в натуре классно. А для моих зрителей есть промокод RISE. Тебе даже эти простые задания выполнять не нужно. Ввел и получил 40 тысяч халявных коинов. Переходи по ссылке в описании, вводи промокод и участвуй в Battle Pass от CS Money. Первый матч второго тура. Spirit Passion UA. Присаживайтесь поудобнее. Будет, ох, как интересно. Знаешь, бывает, что зашел на сервер, сразу чувствуешь, ну, говно. Игра не пошла. Зерофикс на 0.2 заберет у спиритов клатч 1.2. Но у них, понимаешь, настолько все хорошо. Настолько прекрасно, что даже вот этот клатч, опять еще один, да, еще один, 1.2. Ну даже после него ты понимаешь, что Спирит просто не везет, но они на голову сильнее. Это ж Спирит. И на счете 5-3. И такой бомбе кажется, что сам Господь не в состоянии им помешать. Но это только кажется. Bomb's not plotted for Temple either. God. Oh No my way, God! Jambo! Jambo! Daylight You robbery! mad lad! They're running in, but they're not gonna get there! Вот так вот, ребята, звоночек для Team Spirit и легкой прогулки для них здесь вообще не будет. Они даже с 2 пистолетками отдали столько клатч и дадут еще один прямо сейчас, что уши вянут. To do this all alone, swinging out wide, catches the first, and it's another clutch for Passion UA. И вот, внимание, счет 12-10 в их пользу. Спирит делает опен, эфир заколет очень рискованное решение. Засейвить бабки на ласт раунд. И Алекс Симпл напишет, что это гениальный кол, а он-то в КС понимает. Потому что Passion UA разменяются в миде 1 в 1, потеряют же Казма и останутся в меньшинстве, но все еще не потеряют шансов сенсационно выйти на 2-0 и отправить Спирит в сетку 1-1. Ага, сказала Мершайн. Ох, пиздец, как весело будет. Magic's Passion UA might be about to swung, and Passion UA with the most shocking up. Вот это да, дорогие друзья, я вам обещал, это еще только начало. Как написал Чоппер, плохая игра от нас. За КТ не читал игру, сделал плохие стяжки. Плюс в микро хуёво играли. Круто сыграно от Passion UA, они молодцы. Ждем энами, высыпаемся. Завтра новый день. По поводу ребят Passion UA. Руфайр сказал, что они сыграли больше всех в мире картных ЛТВ. А особенно столько против радарщиков, что для них теперь РМР, где нет волхака. Легкая прогулка. Теперь, дорогие друзья, действительно многое меняется. Алекс Симпл ушел из Фалькон, знаете зачем? Чтобы перейти к Мише Кейну. Восстановление легендарного дуо. А я вас предупреждал. Будет интересно. Вот это я понимаю, РБР. А ты, Илюх, еще не видел игры Г2 против Пан? They all want this fight. Look at G2 really sending a message. Легкая! Легкая! Легчайшая! Для кого? Для величайшего! The odds of victory still very slim, but this should be just a bit of a very, very clean. But to set up and just drop the ball. Save. Dillardez, quick work made on him, and it's 7 rounds. They really are pandas the way that they're going to come back up in here from near extinction to now rising back to the top of the food chain. Criticizing no pandas, feeling better. Soothe the ego that you played on or buff. Needs to ace clutch. One more man to find it. They fight on 4 out of 5 for Malbs. And 9 in a row for the Pandas. Вот это
РМР, Спирит проигрывают. Миша Кейн по одной победе от выхода. Чисто сон при температуре 39. Г2 тут камбэком с 12-3 подравнялись. Слава богу, все-таки выиграли, да. Чисто нас поразвлекали немножко. Ну, кстати, и Аврора вторую игру-то забрала 13-9. Ребят, неплохо идем. Вот весь список результатов сегодняшнего дня. Virtus.pro уж хоть ТСМ, слава богу, обыграли, не позорились совсем в калище-то. Ну, пары следующего раунда. Вы пока смотрите. А я вам расскажу одну новость, которая прошла прямо во время дня. Falcons официально кикнули Мадина, Шнаппи и Дюпри. А Зодик чё сидит? Пошел нахуй, я тебя не понимаю. А уж не специально ли Алекс забайтил своим сообщением в Телеграм, чтоб кикнули этих? Как раз вроде он с Маджеском и Зоником-то лучше всех общается. Мадон-то чмо последний, он там руку об жопу вытирает после пятюни, дурак. В общем, РМР, ребята, начался очень жестко. Я в конец ролика. Я вам оставил новость о том, что вчера наш бродяга первый раз в истории всех мейджоров, Геймер Легион, проигрывая 0-2, вышли из швейцарки 4-2. 4 победы на весь нижний, слышно, ребят. Фламус едет на мажор, я тебе не зря старый говорил. Я ж тебе, блядь, сказал после первого дня самого, что это долгий путь, и он только лишь начался. Спасибо вам, дорогие друзья. Помните, что нет ничего невозможного. Даже если ты проигрываешь 0-2 и проиграл первую карту в Best of 3 в матче за вылет. По-моему, прекрасный момент, чтобы поверить в себя. И уж тем более, глядя на Passion.ua. И уж точно, переходите по ссылке в описании и участвуйте в нашем конкурсе. На мажоре один победитель, а у нас целых 300. И не забывайте подписаться на канал. Все еще только начинается. Евгений Райс, до завтра. Пока-пока. So this has been a video. A lot of people have wanted me to watch this ever since it came out. I obviously there's been a lot of election stuff, and the big question: why are men moving right? Now, in my opinion, I think the answer to this is fucking obvious. Hello everyone, and happy 1-year anniversary to my male loneliness epidemic video. I'm happy to announce that since that video uploaded, the discourse has greatly improved. People all around the world are taking men's issues more seriously. Well, that stopped after Kamala lost. Yeah, that's over. This was like a video from before the election. Yeah, that's done. The gender war has finally come to an end. Just kidding, everything has gotten worse and nobody has learned anything. From the witches on The View cackling about how men are useless. Do we need men? This is the same woman, by the way, that was upset the other day that men didn't vote for Kamala Harris. It turns out, in fact, you did need men. Kinda interesting, huh? Men are useless. I mean... To women online saying they'd rather be stranded in the... Yeah, there it is. There it is, man. Well, that's what you get. Woods with a bear than a man. Would you rather be stuck in a forest with a man or a bear? The bear. Bear. It seems that things have gotten more toxic than ever, and the gender divide couldn't... I feel like that's one of those questions that's like a retard indicator. Like, if you think that, I automatically think that you're stupid. Like, it's not even that... Like, it makes me mad. I just like, oh, okay, so you're just, yeah, you don't think about things the right way. Be any wider, especially politically. In 2008, 58% of young people leaned Democratic. 2012, 53%. And in the last 2 major election years, that percentage held steady at 55%. But in 2023, that number dipped below 50% for the first time since 2005. Yep. And you'll notice right here, they've started to lean more Republican. And that's partly because of one specific group. Because of guys. Young men. That's right. The man problem. Okay, I know I said I was going to focus on the gender war and not talk about politics for a while. However, I found a loophole. Politics is talking about gender war. With this election being hailed by the media as the man versus woman election, according to any and all data coming out recently,
Men all around the world have shifted more right, and women have Absolutely. shifted more left. But women going more surprise. left was not the focus of this month's outrage. The outrage, of course, was about men. That's right, we got our yearly, oh no, what is happening to men? Why are they moving to the right freak Yep. out. But unlike last year, this freak out isn't solely happening on the internet, no. It's also Well, also another big difference about last year's freakout is that this year's freakout was codified by an election. That's the big difference, I would say. That's a real big fucking difference. happening in Washington, D.C. There are only 46 days until Election Day, and the Harris Yeah. Walz campaign is struggling to appeal to a group of voters that could determine the outcome of the election, and that is men. The Harris campaign is making an aggressive last-minute effort to win over younger male voters. Am I bet. really gonna make a video criticizing the Democrat Party days before the election? Of course I am. Now, before you celebrate or grab your pitchforks, this is not a pro-Trump video. This is a Okay, so it's a pro-Trump. See, the thing is that it's really funny how everybody who makes videos on the internet now has to preface this stuff, and you literally can't. Again, you can't reason a person out of a position they didn't reason themselves into. The people that believe this shit, they believe it. They're not believing it based off of like, oh, I evaluated the facts and this is my conclusion. No, they believe this because they're mad. They're upset. That's the reason why. do better video. not This is a logical at all. mommy's not mad, she's Yeah. disappointed video. Actually, I lied. Mommy's pretty mad. In this video, I am going to be addressing the Democrats' so-called man problem, the recent discourse about men moving right, the last-minute pandering the Democratic Party is doing to get them back, Oh, what they God. could be doing instead, and of course, going over some terrible opinions. Not my opinions. I have never had a bad opinion in my life. Yes, Except that one opinion. We don't talk about that one. I got banned for. In a world where it seems like everything men do and like is toxic, from eating meat to working out to How even... gym bro culture is harming young men. The pressure to get jacked is sparking a male mental health crisis and driving men into the arms of the far right. It's just like this kind of thinking is just, it's so stupid. having a beard. Why men's with beards are sexist. And you know what's really funny about this? Is I bet the reason why this got written is just because of J.D. Vance. J.D. Vance has a beard, so beards are sexist. It's just so, like, it's so fucking stupid. I can't even believe it. True, yes. Oh wait, that reminds me. Before we get into this video, let's quickly give a shout out to today's video sponsor, Henson Shaving. If you've used a multi-blade razor, you're probably familiar with this story. Irritation, razor burns, and maybe even ingrown hair. Studies show 2/3 of men I used to try to shave within 1 minute. I would like speed run it. And I would take photos, like if you search Asmongold shave, I would take photos to see how much that I would bleed. experience some form of irritation after shaving. It's something they just expect at this point. They deal with overpriced blades, irritated... I was actually going to show like how I shave and get ready, but then I did it, and then I realized if I uploaded it, I would get banned on YouTube because of gore. ...and think that's just the way it has to be. Until now. Henson Shaving is on a mission to improve shaving with real innovation and a focus on your skin's health. Speedrun shaving, Their razors are made with solid aluminum, making them not only durable, but This environmentally does look like if Trump made razors, I think that they would look like that. friendly too. There's Solid no plastic gold, involved at bigger all, than it even has in the to be. packaging. Yeah. And the blades are fully recyclable. What really sets Henson apart is their engineering, with their Henson AL13 safety razor being manufactured in an aerospace machine shop that built parts for the International Space Station. This precision allows the blade to extend just 1/1000th of an inch beyond the shave plane, less than the thickness of a human hair. The razor prevents any bouncing or skipping, resulting in an irritation-free shave every time. Henson even partnered with a medical imaging startup, and results indicated that the Henson AL13 razor significantly reduces razor burn in comparison to conventional multi-blade razors. See, I always thought that, like, if I shaved long enough, the razor burn and the bleeding would stop. I invented this myself. And do you want to know what's really funny? It worked. I never bleed now. See? Completely fine.
switched to using Henson as my go-to razor brand, my shaves have been more silky and smoother than ever. No more burns or cuts, just a close shave that feels amazing. In other words, no more leg beard. The best part is, once you invest in a Henson razor, it's a lifetime purchase. The only thing you need to repurchase are the blades, which only cost 10 cents each. 10 cents. So once you own a Henson razor, you'll only be spending $3 to $5 a year on blades, compared to the ongoing cost of buying those expensive plastic cartridges. Henson's store offers a variety of colors, so you can pick the razor that best fits your style. So head over to hensonshaving.com/shoe and use my special discount SHOE at checkout to get 100 blades for free with your purchase of a Henson razor. Your skin and your environment will thank you. Big thank you to Henson. No, I'm not going to make the joke. Let me just move on. For sponsoring this video, and thank you for not skipping the ad. You didn't skip the ad, right? No, we're not. And now, let's get back to the video. We don't need to do that. If you are a regular viewer to the Shoe on Head channel, first of all, I'm sorry. But also, you know by now, I have been documenting the internet and society in general's growing and widely accepted hatred of men. This has been happening for a very long time. And if you dare spoke up about it, you were called an incel or a pick-me, depending on your gender. But seemingly, almost out of nowhere, there has been a change of heart. Well, the reason why there's been a change of heart is because there's enough of them now. It's not like people became more understanding. It's just that people realized that they couldn't just hand wave it away. A very important component. So, I think men are in crisis, actually, in this country. I think that plays out different ways, but I think we need to have a real conversation about that. Wow, that's interesting. Mainstream media talking about this? I wonder why they care so much now. Democrats fear Harris losing too many male voters to Trump. Well, how about that? Oh. Signs have been mounting that, for the first time in recent decades, Democrats may lose majority support from young men in 2024. The risk to Democrats is that this is not just a one-time fluke, but an indication of growing trouble with men in coming elections. Democrats can celebrate the support they are getting from young women, but they also need to take It's actually crazy if you can't see why Democrats don't get support from young guys. Just hang it up. Get another job. Get another one. Disaffection of young men seriously, it's so engage obvious. them directly, and respond to the visions of manhood and masculinity that Donald Trump and JD Vance are offering. Alright, Kamala, you got 2 weeks to reverse anti-male propaganda and resentment fueled by our government, media, and institutions. How you gonna do it? Harris campaign creating space for white dudes. Oh! I just like... It's just so... It's like even whenever they... This is like their version of like reverse racism, where they're like, we actually want to bring in white guys. And it's like, it just... It's like, is this what it feels like to be patronized for being a minority? Like, guys, is this what it's like? Like, because I read that title and I'm like, well, you fucking loser. Like, what do you mean? That's a great idea. I mean... A little too late, but I'm glad you're finally doing to be honest about role in history. Oh. It's always a space doing to be honest. To be honest about role in history. Oh, okay. So, yeah, space for them to take accountability for things that they didn't do. Right, okay. Sure, true. About role in history. Oh. It's always a space for white men to talk about how much they suck. What made... Yeah, and so the idea that you're going to tell a 21-year-old guy that he isn't going to have opportunities and advantages and privileges because of something his grandfather did, this really isn't a very good sell. And putting any sort of original sin on people are going to lose their minds on this. They're going to hate it. Yeah, their great-grandfather. Yeah, exactly. Well, men used to have this advantage. Yeah, but I don't have it, so why am I getting punished? Okay, well, that's just the way it is. It's systematic. Well, where's the system? The only system I see is privileges and scholarships for women. Like, any young guy, like, college and getting a job, and especially an entry-level job,
are the two main experiences that every young man under 30 has probably gone through, one or the other, if not both. And in both of those circumstances, there are privileges and opportunities that are created for women that are not available for men. You can't tell somebody that they can't see what's directly in front of them. When you see these opportunities put out for getting women into STEM, and there's women that are getting invited in over somebody else who's a guy, or getting an extra privilege, or getting an internship at a company. Internships absolutely are meaningful. That's why people have them. Any guy that sees that is going to think that they're being discriminated against. And do you want to know why? It's because they are. When you categorize people by a group and you provide privileges to a certain part of that group and not the other part, you've just done a discrimination. Imagine that. Did you start this group, White Dudes for Harris? And I suspect some of it has to do with the polling. Yeah, for far too long, the left has essentially ceded white men to the MAGA right. There's large parts of the left who have gone out of their way to alienate white men over the last couple of years. He's right. And that's understandable in many ways. We decided that we wanted to create space for white men to be a part of electing Vice President Harris. At the top of the problem is that space is that the space is patronizing, and it feels like it's like tokenization. I wouldn't say it's like a minstrel or something like that, because I feel like that's so like it's so charged as a term. But it's almost like bringing out white people as like, see, look, they support us too. It's weird. Yeah, I think it's just like it's unironically just weird. Everything about it is weird. White Dudes for Harris organizer Ross Morales Rapido said he wanted to address what he called the elephant in the room. Yeah, and big surprise, men don't want to be talked down to. Ross Morales Rapido said he wanted to address what he called the elephant in the room, criticism surrounding an event organized for white men given the country's history of racism. Nobody cares about the history of racism. If you talk to any young guy, any young white guy, they don't give a fuck about slavery. They don't care about any of this stuff. They weren't alive then. They don't know anybody who was alive then. It's completely irrelevant to their lived experience. So if you're going to tell somebody, yes, we're going to categorically discriminate against you and depress you based off of something that you weren't a part of and nobody who is even alive was a part of, and probably you don't even know anyone who knew anyone that was a part of, guess what? You're gonna get resentment. It's so fucking obvious. Why would somebody care about something that happened 150 years ago when it's not happening now and it's affecting them in a negative way? It's not even close. Like, I don't even know what to say. How can you possibly think this is an effective strategy? It was beaten to death in school over and over. Yeah, so was you typing that. You're banned. Stop it. Stop spamming. You typed it 5 times. People felt uncomfortable about the call, he said. Quit it. Throughout American history, when white men organized, it was often with pointy hats on. They can't even have their gay little... Wait, what? A lot of times, a lot of people felt uncomfortable about the call, he said. Throughout American history, when white men organized, it was often with pointy hats on. Did you know that when white men organized, it was also to get rid of slavery and to stop the Nazis in World War II? Like, this is just like, it's so... It's such a disgusting, ridiculous thing to say. And as a white guy, I find this to be incredibly offensive. I do. I would never vote for a person that would talk about me like this. Absolutely. Why would I support somebody who demonizes me and talks down to me? I would never do this, not in a million years. Pointy hats on. They can't even have their gay little Zoom call where they circle jerk about hating themselves without their own movement going, yikes! A bunch of white males in one space? Seems kind of like the... I've seen this. Seems like the KKK. Have you guys seen, like, I remember there was a recent article that was written, or like a statement made by like some games journalist, I think it was Jason Schreier, who he saw like a photo of
a game studio and it was a bunch of white guys and he was complaining about it. I'm sorry, but like if you do that, you're just you're making everything worse. KKK. Black people can have their little groups and that's fine, but if a bunch of white people get together, well, well, that's just called BreadTube. Never mind. White dudes for Harris. I mean, she's doing pretty bad with Latinos, too. What's next? Hombres con Harris? Oh. Wait, so basically, men are leaving what? the Democratic Party in droves, and it's... The Democratic campaign initiatives to mobilize the Hispanic male vote. 2, 1. I don't know what to say about this kind of stuff. Like, this is so... It's just so patronizing and insulting. It's unbelievable. 4. Oh my god. 2, 1. So racist? Yes, it's actually just racist. Like, hombres? They're not hombres. They're Americans. 2, 1. Like, surprise, motherfucker. 4, 3, 2, it's unreal. I don't know what to say. So basically, men are leaving the Democratic Party in droves, and it's not looking too good for the Democrats. So it wasn't long until everyone's favorite discourse hit Twitter again. If Kamala loses, which is very possible, there needs to be a real discussion about how Democrats speak to and reach young men. If Kamala loses. If she wins, there doesn't have to be a discussion. That's right. We shouldn't change anything. Clearly, we're doing everything right. To be clear, I'm not saying we need to worry about women less or change surprise, any positions. motherfucker. I'm saying the polling around young men is concerning, and if it turns out to be true, we need to have a discussion about how condescending we are coming off to a huge part of the electorate. You want to know what's really funny is I bet this guy probably got a huge amount of hate for that comment. Because he's completely right. 1. Run. If you condescend to people and you talk down to them and you just act like they're bad, they're going to act like they don't like you. It's a big surprise, right? I mean, what are we even talking about? Obviously, that's what happened. Be clear, I'm not saying we have to change anything. I'm just wondering why men aren't voting for us. 4. What? I am going to regret posting this so hard. And oh boy, did he. The replies were insane, to say. What a surprise. 3, 2, What a surprise. Wow. Ooh. Who could have guessed? The least. I must admit, I cringed reading most of this. I feel that one thing you didn't address is the systemic entitlement bestowed upon white men in the US. That sense of entitlement, that privilege they felt for eternity, is eroding. What privilege is that? Like, you're looking, if you go and you talk to a 21-year-old white guy now, what privilege are they actively enjoying? Run. Where is it? I don't know. Where is it? Yeah, I'm not sure. Systemic entitlement they have felt for eternity. They're like 22 years old. The fuck do you mean eternity? Who is this like? Yeah, exactly. And again, if you look at the comment here, this is an older woman. Yeah. Run. I'm sure that when you were growing up, things were worse. And that's bad. But if you take that and you fucking displace that trauma onto some new person, you can guarantee that they're going to be bad again. Like 200-year-old man. So young men are snowflakes with hurt fifis because they're not the center of attention anymore. Surprise, motherfucker. Yeah, pretty much. Exactly. Yep. And Trump and Vance and Joe Rogan make them the center of attention, and then they win the elections. What a fucking surprise. Подальше. Wow. Who could have guessed? It's a shock.
So are they poor little snowflakes, boo-hoo, or are they scary fascists that are going to turn America into the Handmaid's Tale? Because they can't be both. You either care about the future, or you don't. You cannot simultaneously hand-wave away men moving to fascism, but also fearmonger about it. Hi, man here. Maybe men just need to stop being absolute pieces of dog shit. It seems like the easiest thing to do. This is just, man. Do you know what's the most sad about this? It's like these self-hating men that do this, and I personally think that the only reason guys make posts like this is to virtue signal to have girls think that they're good people. Like, they're basically trying to sell themselves out in order to, like, have girls like them. Beta cucks? Yeah, that's basically it. Yeah, sure. They do it to attract lib girls? Yeah, exactly. Right? I don't feel alienated or uncomfortable with democratic messaging because I'm not a complete wannabe fascist cheese dick incel loser who thinks he's the good guy. To be fair, okay, just, oh shit, my dad's calling me. Hello? Hey, what's up? Well, all right, I'm gonna put you on speaker. Go ahead. Okay, I said before, what the issue is, I repeat, what I said before was what this whole shit, all this shit about Фиаско, братан. men, basically talking shit about guys who are more masculine, to use kind of in quotes there, guys who go to the gym, guys who go fishing, hunting, do things that guys do, rather than playing pickleball or something. Where all that started was the girly men. Like I say, the femboys of their time back in the 60s. They couldn't get laid, and they see all their competition gets or a bunch of it gets drafted off or joins the army or whatever, Marines or whatever, and there they are. All they gotta do is look like girls. They grow their hair long, and they suck up to the girls, and guess who gets laid? There's still, you go by any biker bar, you go anywhere, you're gonna see a bunch of chicks there, and they're out of them. There's gonna be the porkers, and there's gonna be regular ones and average ones, and there's gonna be a bunch of damn good-looking ones there too. Just as many as are up at the Galleria Mall. Oh, yeah. No, you're right. Stepford was. Yeah, So sure. This all dates back to, I hate to admit it, my fucking boomer generation of girly men. And I had never had any respect for those fuckers. And, when I took any shit from them, they found out how much. All right. Okay. Okay, I'll give you a call later. Yeah. Okay, all right. I'll talk to you later. All right, bye. I'll give you a call later. Okay. Yep, there it is. There it fucking is. I totally agree, by the way. And guys now are doing the exact same thing. The way that they make women happy is by being subservient. They can't meet women's needs in other ways, so the only way they can is by being obedient and subservient. Reddit and its consequences have been a disaster for the male race. They just need to get off their asses, stop playing video games, and get real jobs. First, to be fair, probably true in a lot of cases. First of all, what real jobs? Yeah. These guys are coming out of college with useless diplomas, and there are no jobs. Also, what an the real jobs that are out there have initiatives to have women get hired over them. So it's like, yeah, go get a real job, and then, by the way, it's rigged against you. Yeah, there's some, like, DEI initiative that puts you at the back of the line.
out-of-touch boomer-ass take. Get off your ass and stop playing those video games from the generation who watches TV 24/7. I don't want to hear it. Tell them to get therapy. Tell them whatever you told or gave to women in the 1950s. They made this. Yeah, and there it is. Why the fuck would a guy that's born in the year 2001 give a fuck what happened in 1950? 5, 4, 3, 2. Why would he ever do, like, it's just they're looking for revenge, not equality. They are. That's exactly right. Why would anybody give a fuck? Bed, let them sleep alone in it, or be f***ing better men. Any other group of people and it's, oh, boo-hoo, poor baby. Well, this is the problem, is that, like, any time that there's a male issue, it's about how males should fix the issue. Every time that there's any issue about any other group, it's about how... Well, it's also about how males should fix the issue, too. That's what happens. I see it all the time. 3, 2, We rewire all of society so your feelings aren't hurt. And then with men, it's get therapy. Be f***ing better. While there is truth in messaging needs to be better from And it's like, and this is also coming from the women that are like turning on their cell phone and recording a video for TikTok while they're screaming because Kamala Harris lost. And this is like after they've pulled their hair out and they've been bed rotting for 4 hours. It's like, this is the person that's telling you be better. Some like psycho with 3 different colors of blue in their hair with a septum ring that lives at her mom's house at, you know, I was going to say level 34, age 34. Like, what are we talking about? That's on like 3 different antidepressants, you know, screaming at you for you to be better. Democrats as a whole, I reject that telling young men they need to be better is the problem. They are trash in their nature, and if they can't do the work to not be toxic waste of seed, that's on them. Well, you can keep telling people that, but it doesn't make them want to vote. Yeah, big surprise. Telling people that they're trash in their nature is a very bad thing to get them to agree with you. Yeah, it really just doesn't work. And it's really funny for me to see this because it seems like they still haven't learned. Isn't it basically misogynistic, but against men? It's misandrous, that's the term. And it is. It literally is. It's actually just that simple. Vote for my team, by the way. We may not want to hear it, but this is what the data reflects. There is a massive loneliness epidemic in this country, which is disproportionately affecting men. Instead of calling them incels or mocking them, we should be willing to hear out their concerns. Wow. True. Very true. And by the way, if you don't hear out their concerns, that's totally fine. They'll find somebody else that does. And then once there's enough of them, they control all the branches of government, and then they take away abortion. Surprise! Haha! Gotcha, bitch! Oh, a surprisingly good That's tweet what in a happens. sea of bullshit. What do you expect? That's nice to see. I could be wrong, but I'm assuming you're a straight white man, so yeah, go do something about it. Why are you guys bothering the rest of us with this? I can't figure it out. The rest of us, isn't it a white guy? I mean, I feel like that's a white guy. I would like for Democrats to win the election. Why do you care about men suffering? Because I want Yeah, you want to win, obviously. to win the election. Amazing. This is the issue right here. Start seeing men as people and not numbers in polls. That is step 1. You can't even do step 1. Anyway, there were thousands of these kind of tweets in response to this guy. Oh, now after the election has been over, every single time that I look at Twitter, it's like some person who's mad about the election talking about how they're going to do something bad to a person who has a different political opinion than them. And I want to say, like, if you want to do that, go ahead and do it. But 5. Don't be surprised when it happens back to 2, you. 1. And it will. Hello, motherfucker. Get it? We've seen it all before. If I went through all of them, this video would be 3 hours long. White Dudes for Harris wasn't the only strange attempt the Democrats threw out at the last second. Hey, white dudes. So, I think we're all pretty sick of hearing how much we suck. Every time you go online, it's the same story. We're the problem. And yeah, some white dudes are. Trump and all his MAGA buddies are out there making it worse. 4, 3, 2, 1. They thought this was gonna work.
Be one of the good 4, ones. 3, 2, 1. Man, I remember when Republicans tried to do that for black people for a long time. That worked really well, didn't it? Didn't that work really well? Oh, yeah. Are you f***ing kidding me? Years of these people saying men suck and are the problem, and now they're like, hey, fellow men, are you sick of being told you suck and are the problem? The audacity. Apparently, Kamala Harris has a secret weapon to win over male voters. Kamala Harris is turning to her running mate, Tim Walz, hoping he is the secret weapon who can chip away at Donald Trump's support from men. Much like how Trump chose Pence to win over the more establishment Republican voters, Kamala seems to have chosen Tim Walz to try and win over the white male vote. And boy, are they trying. Now, I don't hate Tim. I think Tim Walz is definitely more likable than Kamala Harris, but that bar is on the floor and you need the shovel to go under it. I think that he's definitely more likable for sure, but it's just, yeah, he's their token white guy. Yeah, exactly. Walz. In fact, I was pleasantly surprised when they chose him over Josh Shapiro. I like a lot of his policies, like his universal school lunch policy. That's an amazing policy. You'd have to be an insane freak to disagree with that. It was very well received. Or a libertarian. But I repeat myself. And there were a few times where he was speaking where I completely forgot he was running to be Kamala's VP and not president himself. And he actually brought a lot of energy to the Democratic stage for once. He did. So what the f*** was this? Putting out a bunch of ads of Tim Walz changing the air filter in a car, clumsily shooting a gun, and drawing a political football play-by-play. Trotting out Walz like some kind of minstrel show of a white man. I didn't say it, she said it. Okay? Yep, I did. Hey. Yep. But everybody was thinking that. Like a man dressing up like a man for Halloween. You don't gotta do all this, bro, I promise you. And they don't shy away about how that's exactly what they are trying to do. Tim Walz is clearly a Midwest man's man, but he's the antidote to toxic MAGA masculinity. Oh, God. Despite his typically masculine resume as a Midwestern football coach and veteran, Walz is utilizing those qualities to push forward a more progressive, compassion-based form of masculinity. 3, 2, 1. I feel like in a lot of cases, like this is like kind of true, but it just comes off as so performative and fake that I don't think that people buy into it. Like, for example, I think if Tim Walz was running by himself, like there's a reason, like he's the governor, right? Like, so he's won an election before. Surprise, motherfucker. So it's not like this guy isn't popular. But if you contextualize it around like the, you know, like National Democratic Party, then you have a totally different situation. Biggie, suka, Biggie! Being a vice president is understanding that you are just that. Someone who is there to aid and support the president. Walz simply being there on the ticket with a woman and taking a back seat to his running mate, Vice President Kamala Harris, is him embracing his leadership role in a positive, masculine way. Football coach and chief. It's positively masculine whenever you take a back seat to a woman. Like, I don't really understand, like, how. Like, I mean, how do you expect to, like, tell that to somebody and then have them be like, yeah, this sounds great, you know, like, come sign me up. It's so condescending. It is. It's crazy. 4, 3, cheerleader. How Tim Walz is defining masculinity. Amy Deal, a sexism researcher and author of the 2023 book Glass Walls, told USA Today that men like Walz who are intentional about rejecting traits and beliefs commonly dubbed as toxic masculinity are the tonic to harmful stigma associated with expectations of men and boys. The thing is that a lot of this is actually true, which is kind of funny. Like, for example, like, what is my best example of masculinity? Well, it would be Aragorn and Surprise, Lord of the Rings. motherfucker. Yeah, so it's definitely not Andrew Tate or one of these other, like, alpha males, right? Absolutely not. So, like, a lot of this is true. It just comes off as performative and fake. 4, 3. He shows you can be masculine, but also not threatened by women as equals or women who are in positions of power. In fact, you can be cheerleaders for them. Notice the common theme here. Taking a back seat. Cheerleading. Like 5 different articles I read specifically use this word cheerleading. Even a few about it's taking a back seat, doing what you're told. Give me a sec. Hello? My dad, guys. It's also my dad. I was talking about movies, but
Yeah, I'm also referring to my dad as well. Was that good? Run. As a masculine model. Uh-huh. Okay, good. I'll talk to you later. Okay, thanks. All right, bye. Okay. Oh, boy. Right. Kamala Harris's husband, Doug. God knows we need an antidote for all the lousy men in the news, and I think I found one. A lovable goofball who is happy to... I just, like... Can you think about how bad it would sound if, like, God knows we need an antidote for all the lousy women in the news or all the lousy black people in the news, and I think I found one? Like, or all the Surprise, lousy Latinos in the news or Jews in the news? Like, can you think about how bad that would sound? People would be losing their fucking mind. And so, like, and this is the issue that these people have, is that what they should do is they need to, before they write an article like this, they need to replace men with women or another minority group. Surprise, and motherfucker. Then think, would this sentence offend me? And if the answer is yes, then don't put men in there either. And the problem, again, is that these people think that they have a moral mandate that, like, well, I should because it's true. It's true. So that's the way I see the world. That's the way it is. So if I say, like, I have, but that's true. It's just, again, if you like losing elections, this is what you should do. A lovable goofball who is happy to cheerlead for his wife, the Vice President of the U.S. Thank God for Doug Emhoff. Successful guys can support their wives and be respected. You don't have to be the quarterback to play the game at an elite level. Emhoff and his breed of dudes who are giving it their best shot the dudes part is may never be as come hither to lost young men as the militant Andrew Tate models of manhood, but they are out there, and, not unlike good husbands, will appear when they are needed. From the Not unlike good I don't even understand what that means. outside looking in. What? The right promises young men a return to the good times of the glorious past. You know, the one your grandfather had. The Coca-Cola ad rose-tinted version of the past. Back when you can afford a house and support a family on one income. While the left, which historically, in my opinion, had the policies to make that happen, are instead trying to sell men a vision of the future. Yeah, sure. And well, the future is female. A future where if you have all the shirts that say the future is female and having male representation, or like, you know, you need female, it's just like, again, it's like the emperor's new clothes. Like, everybody can see this. It's so fucking obvious to any young guy that this is happening. And they're just trying to pretend like it's not real. It's unbelievable. I don't even know what to say. You're no longer playing the game, men. You're on the sidelines being a cheerleader. Doesn't that just sound so exciting? Like, what the hell is going on inside these DNC consultant meetings? I really gotta know. Does anyone have any ideas on how to appeal to young men? And please, for the love of God, do not say we have to offer them anything or change in any way. I got it. What? Camo hats. We did that. Vasectomy bus. We did that. Have you perhaps tried nagging them? Yes, we've been doing that. Yeah, that's why they're voting for Trump. You know that whole male loneliness epidemic thing? Are you thinking what I'm thinking? Oh, yeah. A really nice place. Have you been here before? Yeah, it's one of my favorite spots. I bring everybody here. I said I go on a lot of dates, but... Wow. Wow, what a great advertisement. So what if you accidentally are dating a emotionally unstable crazy bitch? Don't you want to keep her around? No, not really. Hey men, if you don't vote for Kamala Harris, women won't you. Brilliant. Which is like, also what's really funny about this is that there's a lot of women that voted for Trump too. It's like this whole thing where it's like,
oh, women don't vote. That's not, it's not even true. I predict, yes, it's just stupid. Young men should know that if you vote for Trump, you're basically never going to get laid. Okay, here's the problem. A lot of them already aren't getting laid. So you can't lose something you didn't have. Nothing changes. I mean, is it incorrect? Trump gives girls the ick. Vote Harris, get laid. I love how she blocks out the person who this is, but everybody knows who this is. Everybody knows it. I mean, is it incorrect? I didn't think so. Yeah. Don't think so. Trump gives girls the ick. Vote Harris, get I'm gonna be honest. I think that if I was around a girl that got like what was called the ick, I would be considering myself lucky because I just avoided a ticking time bomb. It is a emotionally unstable, you know, completely illogical thing that happens that shouldn't be taken seriously. This whole idea that, like, women are, like, these emotional babies that need to be, like, coddled and protected, and you need to act in certain ways so they don't get upset or, like, get mad. Like, you're basically treating them like children. And the fact is that, like, there are a lot of women that don't think like this. They don't act like this. You just talk to them like normal people, and everything is going to be fine. Who says that? All of these commercials are all saying this. It's just crazy. Laid. They are not beating the pretending to be progressive to get laid allegations with this one. Literally just And by the way, I do think guys do that. I absolutely think that guys do that. They'll mask their political beliefs in order to get girls that are like very politically motivated or like have strong beliefs to like hook up with them. Yeah, 100% they do. Absolutely. Woke fishing when men pretend to be more progressive on dating apps to get laid. Do not do this, by the way. Be open and honest about your opinions, and no, you cannot fix them. Also, pretty weird and like low-key sexist to imply like women are some prize for voting the correct way. Hey, and if all else... Yeah, that's all. It's always a good thing whenever women who are against objectification commodify their bodies as a reward for doing some sort of action, like it's a payment. But, you know, hey, well, totally normal. Fails, go after the gooner vote. Oh! Sorry, you can't do that. What the hell, man? How'd you get in here? I'm your Republican congressman. Now that we're in charge, we're banning porn nationwide. It is really funny because of how stupid it is. It is. That's perfect. I'm sorry. I love this ad. The one time they speak to men directly, and it's, hey men, the Republicans are gonna take away one of the only vices you use to numb the pain. So That's vote right. for us. Bleak. Just the absolute state of the world right now. Also, was that Germa? Believe it or not, this wasn't the worst of it. I'm a man. I'm a man. This was crazy. Like, it's actually insane how ideologically captured they are by identity politics. It's unbelievable to me that they just keep... It's like the stop hitting yourself thing. You just can't stop talking about this, fixating on it, thinking about it. It's unbelievable. Like, I actually, as I said, I thought that the woke mind virus was like a stupid term. But after seeing how these people literally cannot think of anything other than demographics and identity, I'm starting to take it a lot more seriously. Because it literally feels like it's some sort of like a spell or something like that. Like some sort of like collective delusion. I'm a man, and I'm man enough. I'm man enough to enjoy a barrel-proof bourbon. Neat. Man enough to cook my steak rare. You think I'm afraid to rebuild? Why is eating your steak rare or being a man?
carburetor, I eat carburetors for breakfast. I'll tell you another I could believe that. thing I sure as shit am not afraid of. Women. When I first saw this, I thought it was a parody created. Yeah, it's just like I don't know what to say. Like, why rare? Yeah, why would a guy be afraid? It's just like, oh my god. By Republicans to make fun Yeah. of how hard the Democratic Party is trying to pander to men to get their vote. But alas, I love women. I love women who support their families. Women who decide not to have families. Women who take charge. And I'm man enough to help them win. everything from them direct. Oh my god. I can't even play out what an advertisement like this would be for minorities. Like, think about the parallels that you could do for a minority group. Oh my god. Oh my fuck. That would be so fucking bad. Towards men has to have like this tone of irony or self-deprecation. They can't even do it sincerely. But apparently white men aren't the only demographic Kamala is struggling with. This is the Democratic margin among black men under the age of 45 in presidential elections. You go back to November of 2012, what do you see? You see Obama by 81. Clinton only won him by 63. Then we're all the way down to Biden last time around by 53. A tremendous drop already. Has it ever occurred to you that maybe the reason why more people voted for Obama is because he was a better candidate? Has it ever occurred that maybe the reason why there's a change in voting is actually because of the people that are running? Like, I don't know. I mean, no, that's not it. Right, okay. It's my identity. And then you take a look at the average of the most recent polls, and Kamala Harris is up by only 41 points. Democrats deployed their ultimate weapon, Barack Obama. At a campaign stump for Harris on Thursday in Pittsburgh, Obama said that despite Harris raising upward of $1 billion, we have yet to see the same kinds of energy and turnout in all quarters of our neighborhoods and communities as we saw when I was running. That's because you were a better candidate. Do you think Barack Obama would come up and say good morning 6 times in a row and how are we doing 4 times in a row? No. He didn't talk like a fucking idiot. It's so fucking obvious. How is anybody even thinking about this? Yeah, there's no twerking about it. Says, yeah, it's also people knew Kamala a lot less. Sure. This Obama called black men misogynists. I don't know about that. I didn't watch it. I'm just saying in general, right? Like, whenever he was running for president, people liked him a lot because he represented a lot of the view. Like, he was like against the war in Iraq and like he wanted to move the troops to come back. It didn't happen, but like that's what he ran on. And so of course people were supportive of that. Absolutely they were. That's why people are blaming the fact that Kamala is a woman. Well, I mean, even if you compare like her numbers to Hillary Clinton, who also was a woman, like it's just at a certain point, maybe instead of blaming, like it's like they're basically blaming every single thing that they can't control, except for the one thing that they can, which is their message. It can't be our message. There has to be some sort of like existential reason that we can't control that we can complain about so we can displace accountability over to that. Energy, he added, appears, quote, to be more pronounced with the brothers. You're coming up with all kinds of reasons and excuses. I've got a problem with that, he said, because part of it makes me think, and I'm speaking to men directly, part of it makes me think that, well, you just aren't feeling the idea of having a woman for president. And you're coming up with other alternatives and other reasons for that. Well, yeah, I'm pretty sure that's probably the case. There's a lot of guys that don't want to vote for a woman for president because they're like, oh, what if she gets on her period and then she decides to nuclear bomb Canada? Absolutely. Like, I can fucking promise you that there are tons of guys out there that are like, you think I want to vote for a woman? My girlfriend is crazy. I've been married to a woman 15 years. Oh my God. Nope. That's crazy. No, but that's it. And like what they don't understand is that
Of course this is going to happen. Absolutely it's going to happen. It's the same as women that vote for her because she's a woman. Absolutely. Like, I can guarantee you that there were probably millions of women who, if all other variables were the same and Kamala Harris wasn't a woman, they probably wouldn't have gone out to vote. Absolutely, women are going to exhibit, it's called own group bias. And as far as I know, my understanding is that women have a very high ratio of doing it, much higher than men. It's like a 5-to-1 ratio. Once again, their only tactic seems to be getting in a man's face and going, tisk tisk bad boy. Like Yep. a dog that just peed on the carpet. It's not 2014 anymore, Barack. Nobody cares about sexism, motherfucker. We can't Yep. afford groceries. What's crazy is, as far as I know, Kamala Well, I Harris... think it's actually nobody cares about sexism, and they are sexist and they're not sorry. Because I think that there absolutely are a lot of people that are genuinely sexist, and you're just, like, the shaming for having certain viewpoints has just been diminished and damaged because of so many times that people have cried wolf and there really wasn't a wolf. Like, for example, like Gamergate was about hating women. No, it wasn't. It was about game reviewers getting money and getting preferential treatment for giving reviews for games. And like trying to turn it into, oh, it was about hating women. No, that had nothing to do with it. Like, they tried to turn it into that, but at the end of the day, it just becomes less effective every single time. Overused terms use all credibility. They have. Absolutely they have. Self has never played the woman card. She has never played the sexism card. In fact, she actively pushes against it. You've been reluctant to lean into, to talk about the historic nature of your candidacy on the campaign trail. Why is that? Well, I'm clearly a woman. I don't need to point that out to Yeah, anyone. I actually thought this was one of the respectable good things that Kamala Harris did, is that a lot of the messaging for her being like a woman or a minority was done by other people and not her herself. And I think this is a point that I think that, you know, compare F. Oh, no, it's a weird Twitch thing. I think it's very respectable that she did that. But the point that most people really care about is, can you do the job? And do you have a plan to actually focus on them? I was proud. Yeah, she's completely right. Absolutely. It's like they finally learned from Hillary Clinton's failure. But that didn't stop the media or Barack Obama from doing it for her. Thanks, Obama. For all the Zoomers, thanks, Obama was a meme in like 2008. It was a long time ago. It was funny back then. That would have slapped. While I was writing this video, Kamala and Gretchen Whitmer were getting ready to film a video at a bar together when Kamala was apparently caught on hot mic saying this. Yeah. Oh, we have microphones in here. Listening to everything. I didn't realize that. Okay. So, well, You'll now you bleep tell my us. F words, We I just hope. told all the family secrets. Shit. We need to move ground with men, so what we're gonna do is pretend. See, if she talked like that all the time, she probably would have had a much better chance of winning. You talk like a fake psychotic bitch. Nobody wants to vote for the Joker. To drink beer at a bar. Men like beer, right? Cheers. Just talk about policy. Just be yourself. Just listen to men and what they want. Kamala, all you gotta do is talk. Actually, no, now that I think about it, that might make it worse. Put Tim Walz out there, okay? Let Tim Walz do the talking. Don't dress him up as a man. You wanna know how to speak to men? Go to where they are. A good place to speak to young men is the Joe Rogan podcast. God, Which Kamala... yep. It's so funny that it's being discussed as to whether or not Kamala Harris not going on the Joe Rogan podcast was damaging for her career. I think that's so fucking funny. Yep. hinted at going on, but then that never happened, and instead Joe Rogan flipped the election. The crazy thing is that, like, there were people that were, like, interviewing guys at the at these college campuses, and they were like, so why, who are you gonna vote for? Oh, I'm gonna go with, we're gonna go with Trump. Why? Well, I watched Joe Rogan, and he was on there, and, you know, I mean, it was pretty good. Why didn't Kamala go on there? I don't know. Probably because she lying about everything. Yeah, I mean, really, that actually was a factor.
Must have been a good point. She could bullshit for 45 minutes, but 2 and 3 hour shows the real you. She only wanted to do 45 minutes. Elon Musk impacted it the most. Yeah, I think he probably did. That's probably true. Trump went on, and that episode hit like 20 million views in a day. But like, can you blame her? Joe Rogan Actually, how many views did it get? Okay, it's all the way down here. 46 million views just on YouTube. Man. Plus 100 million on X? Yeah. Oh my God. It's just one of the most popular podcasts in the world with a majority young male audience. Which, by the way, I do want to say that a impression on X is worth less than a view on YouTube. This is like a social media thing where like a view is an active engagement, whereas an impression is is like just that you have seen it. So that's why I didn't want to compare those two numbers. YouTube even hit it from trending. Maybe, I don't know. It's just one of the most popular podcasts in the world with a majority young male audience. I hate it here. Every time this topic comes up, so does the topic of like Andrew Tate, Jordan Peterson, internet algorithms, Gamergate, whatever. There is a massive amount of right-wing radicalization that has been occurring, especially in younger male spaces. Any hobbies whatsoever, whether it's playing video games, whether it's working out. By the way, Hassan is right about all of this. Whether it's, I don't know, listening to like a history podcast or whatever, everything that they see is right-wing sentiment being expressed by individuals that they find charismatic. But you can only blame internet. So the reason why he's right might not be necessarily like what he's trying to say. I think that it's a chicken and the egg scenario where the content that's popular is right-wing because this right-wing content more accurately reflects the way that people see the world and the way that guys feel. So it's not that there's a bunch of right-wing content that's brainwashing people to be racist or to be Nazis. It's that there's a lot of guys that feel disenfranchised, and the content that's being deemed as right-wing is content that reflects what their viewpoints are. So it's like, and this is kind of the way that like content right? No, that's really how it is. Joe Rogan isn't right-wing, it's the right one. Well, I think that it's definitely true that there are a lot of young guys that are extremely attracted by right-wing content. And I think Hassan is right by identifying that. It's very clearly a trend, and I think that the election proves that trend to be true. But why is that trend happening? I think the trend is not happening because content creators are right-wing. I think the trend is happening because people are right-wing and content creators are adapting to that, or content creators that have those same viewpoints are being elevated because those viewpoints are shared with a large audience. That's what's happening. Do you see kind of what I'm saying? The trend, men have always been more conservative than women. Yeah, but it's becoming more the case. Alex Jones accepted being press secretary. Let's finish this video first. Algorithms for much for so long. This automatic assumption that any dissent from liberal mainstream thought could only be caused by manipulation or brainwashing from podcasters is honestly it's a vicious cycle. And I think that the cycle begins with people that are looking for content that respects them. And when you create content that respects a person and tells them that their opinions and their beliefs that they have are not racist, evil, or bad, they're going to be like, yeah, I agree with you. And there's a lot of guys that feel disenfranchised. And I think that really, like, a lot of these like right-wing places do a much better job at appealing to them. That's really the truth. A cope, in my opinion, and just an easy excuse for failing to reach anyone beyond your own subreddit. As if this all wasn't the result of like a stagnant neoliberal corpo. Well, I honestly think that the reason why there's a lot of right-wing podcasts and stuff is because there's a lot of guys that are looking for it. The popularity of the podcasts is precipitated by the fact that there's a lot of people that feel this way. It's not that the podcasts are making them feel this way. It's that the podcasts are elevated by a lot of people that already do feel this way.
hell world that created a vacuum that was just waiting to be filled with any kind of populism. The crazy thing is the Democratic Party did have a candidate who successfully spoke to the demographic that they are currently trying so hard to reach. Bernie? His name was Bernie Sanders. And every time he did speak to that demographic or say he was they were referred to as the Bernie Bros, and they were demonized. Yeah. That the Democratic Party didn't do enough to speak to that demographic. He was called a sexist, a racist. He was backstabbed multiple times and cheated out of winning the Democratic primaries. Twice. His fans were called Bernie Bros and constantly berated as sexist. Made me finally realize misogyny in America. I wonder what this girl is writing about today. Maybe nothing. She's in therapy now. Misogynists. His campaign was too white and too male, and this apparently was a top priority to remedy in we've got to fix this. Well, here's the thing. They did. How about that? They fixed the glitch. Future campaigns. We were told he was just like Trump and, quote, appealed to angry white men. Well, who's trying to appeal to angry white men now, bitch? It's almost like Bernie's hyper-focus on working class issues. See, this is kind of what I was saying before. I was talking about this with, like, video games and, like, woke video games, about how, it doesn't matter whether you think that your message in the game should be there or not. If you put a product out to market and people don't buy the product, then you go out of business. It doesn't matter whether you were right or wrong. You're out of business. You're done. Everybody's fired. The building's foreclosed. The studio gets sold. You're finished. It doesn't matter whether you're right or wrong. It matters whether what you're doing is working or not working. And these people are so attached and like so captured by their ideals and their morality that, by the way, is totally distorted. But even so, they're so captured by it that they are completely unable to see anything other than the entirely very, very narrow lens of the world that they see everything through. Does it matter if you're right or left? Yeah, sure. Concording is such a good word. Yeah, exactly. Appealing to people is what you're supposed to do. Yeah. Issues, bread and butter issues, and populism was naturally attractive to men. No football or beer required. Right. I miss him. And you know what? Maybe this shift with young men has less to do with who's holding the football and more of what happens when the DNC spends all their time and energy trashing the little bit of populism in their movement. And if you ask me, handing conservatives a monopoly on anti-establishment rhetoric on a silver platter was probably their first mistake. They kind of gave up on that bread and butter New Deal. Well, you can't really say that you're the establishment when every single person that has a mainstream media television show has the same viewpoints that you do. Like every late night talk show host is doing a monologue about how Kamala Harris should win the presidency. You can't talk about how you're not the mainstream when you have all of these A-list celebrities getting together to collectively condemn people that vote for Donald Trump. Like it's very obvious that this is the majority opinion of people that are part of the establishment. And just because there's a large contingency of people on the internet who don't represent that doesn't mean that the establishment isn't working tooth and nail to try to fight that from happening. Look at how much they tried to demonize and like demonetize and kick Joe Rogan off of Spotify. Think about how much they're trying to stop free speech on Twitter or X. Think about how much before Elon Musk bought Twitter or X, how much they did stop free speech on there, how much they tried to control things with COVID, how much they tried to control things with election misinformation. It's just so obvious. And any normal person, and this is really what the problem is, it's that every reasonable, normal, average guy can see exactly what I'm talking about. So when you tell somebody that they can't see what's in plain sight directly in front of them, they're going to hate you for it.
This is the reason why, like, theocracies usually fall with religion. It's because eventually people are tired of living a lie. They're tired of living their life according to a set of principles that they don't feel like represents them and that they have to actively forego their critical thought. It's literally Orwell? Yeah, it is. Well, yeah, yes and no, right? But yeah, it's basically gaslighting. Yeah, I would say so. Actually, no. Yeah, no, it is Orwell. No, you're right. I don't know about that. No. Remember how like the, like terrorism is peacekeeping and stuff like that? Like all the different like phrases about how the main party like controlled all the vocabulary. I think that if you look at it through that, this is like with 1984. Yeah, I actually think that's a good example. Sure. The doublespeak moments. Yeah. Stuff for identity politics, and if you deny this, you are either lying or coping. The physical manifestation of the left has gone from the vision of the blue-collar union worker to a nagging, scolding fat woman with blue hair barging in with a nose piercing into everyone's spaces and culturally coming into Warhammer and saying there's not enough women in it. Colonizing them. Change this, change that. I don't like this, I don't like that. It's just incredible for me to witness years of anti-male rhetoric finally come back to bite the left and Democrats in the ass. And I think that also what's going to happen, like I remember I saw this tweet from old Nick Fuentes. He goes, "Your body, my choice, forever." And now the thing is that now they won. And once somebody wins once, they're going to be like, well, wait a minute. Maybe we could do this and the other thing too. You know what? Where is this Project 2025 shit? Let me read this again. Because, like, yeah, now that you think, like, let's actually think about this. He's not pro-Trump, Baldy. He's not pro-Trump. But as soon as Trump wins, he goes like, we did it. He spends all his time complaining about Trump, saying he's not going to vote for him. Finally, Trump wins, and he says, we did it. For sure. These chickens come home to roost has just been both incredibly depressing and deliciously vindicating to me in a sick way, and I'm not sure if I should lend out a helping hand or Mufasa them off this fucking cliff. Some Democrats are nervous the party was too late to realize the problem. These Democrats worry that the party has focused too much on courting women voters, LGBTQ voters, and culturally progressive voters, alienating too many men in the process. There's a recognition that we're losing men. Well, here's the thing. It's that if you use drag queens to promote a political message, that political message is going to lose. Drag queens are not socially accepted by like average populations of people. Like if you go to Walmart and you find 5 random Walmart citizens, Walmart Americans, they're probably all going to have the same reaction to a drag queen. And I think that we all know what that reaction is. Things we're doing around men haven't been working. I think a lot of it is a reaction to social progressivism done in the wrong way, says David Hogg. Young men, he says, feel like progressives look down on them for saying the wrong thing, even when it's a mistake. That discomfort is enough to drive them away from the Democratic Party. Yeah, exactly. Why would somebody want to, like, it's very simple. It's like, when you're dealing with somebody who, have you guys ever been around somebody, like, this is especially true with, like, toxic girlfriends? Have you ever been around like a girlfriend that like if you say something the wrong way, it like immediately activates her hard mode, like fucking like max difficulty, attack phase? You guys ever had this happen, right? And it's like, do you understand like how like, you're like fucking like tiptoeing through pins and needles, like trying to avoid accidentally triggering her or like getting her mad? That's exactly the reason why I think a lot of people push back against a lot of like quote woke stuff. It's because they don't want to have to
walk on eggshells around people all the time. They don't want to have to take their words and filter them through 5 or 10 different, oh my God, what if people think that I'm saying this about this racial group of people or about women? It's basically, there's been a massive push, and this happens on social media all the time. There's been a massive push of taking what a person says and then extrapolating it to like its worst possible implication, and then treating that person as if the implication was their intent. It's not about trying to understand the other person's perspective. It's about using that other person as a stepping stool so you can stand on top of them and say, look at me, I'm more virtuous than they are. And so I think that's been a huge reason why a lot of people have pushed back against, like, you know, what you'd call like progressive, like woke, like activist stuff. It's because if somebody calls something else gay, because they used to call it that for like 30 years as like kids, especially in like the 2000s and the 90s, that doesn't mean that they hate gay people. It doesn't mean that they're like homophobic or anything. And like, yeah, maybe it's not like a great thing to say, but when you treat a person that says that as if they're actually a homophobe or a bad person, you know what it makes them? It makes them a homophobe or a bad person. And fundamentally, people just don't want to be told what to do. They don't want to be told what to think. They don't want to have to walk on eggshells around people that are, in a lot of cases, I think, mentally unstable. And they don't want to deal with it at all. And so it's an unfortunate colloquialism. Well, I mean, whatever you want to call it, right? Like, whatever term that, like, there are a lot of terms like this. Like, you could use, like, there's terms like, I didn't know tar baby was one that can be used as, like, as a derogatory term towards, like, black people. Like, growing up, like, this was, like, just a story, and, like, I used the term one time, people got really mad at me for it, and, like, for me, like, I'm involved with controversies like this all the time. So I don't really care a lot about it. But, like, I know that there are certain streamers that don't even want to have Starbucks on their screen because they're afraid that people might get mad because Starbucks is seen as being promoting and favorable towards Israel. You see what I'm saying? And so people don't want to live with, like, that level of, like, restrictive behavior. That's on base? Yeah, they are. And I think retarded is another one. Like, people that use the word retarded don't want to be told not to use that word. And I think that if you want to take a step back, people don't want to be told what words they can and can't use, period. And you see this on Twitter. As soon as Elon Musk took over, I bet the usage of the N-word went up by 1,000%. No, that's not true. Probably 10,000%. Yeah, because, or the F word. I see, oh my God, people are really trying to bring back the homophobic F word. They're trying to bring it back in a big way. I can't even read Twitter without seeing it all the time. And do you want to know why? It's because people don't want to be told what they can and can't say. They don't want to be given a list of words by some loser and be told, no, if you say this, we're going to try to systematically destroy your life. Because you know what happens? Whenever you tell that to enough people, they decide to systematically destroy your life instead. And that's exactly what happened with the election. That's exactly what happened. It's because if you try to antagonize people and tell them what to do, eventually they'll turn around and they'll start telling you what to do. Basin, I'll do it again. Yeah, and it's going to keep... This is what my opinion is. I think that we are going to move towards an overcorrection. And I think that conservative viewpoints and conservative, like... And I'm talking about, like, extreme conservative viewpoints will continue to get more and more traction as an overcorrection because people are tired of, like, being told what to do or what to think. Yeah, pendulum swings back. Yeah, and I think that people are swinging back. And the thing is, what's different about it this time, I think, is that people know it. They know it, and they're doing it because they're like, you made us live with our mind in a cage. Now it's time to put you in a cage. And by the way, Trump said on day one, a lot of people probably might be going in cages. The mass deportations. Done. That's it. And so I feel like
And people like to, you know, like they like to fight against this and like to say like, oh, well, this is the wrong thing to do. Well, does it really matter who's right or wrong when you're the one that's in the cage? Not anymore. That's it. They don't necessarily agree with Republicans. They would rather be around someone they don't agree with who doesn't judge them than somebody they do agree with who judges them constantly. He's totally fucking right about this, by the way. 100% right about this. Men aren't moving right because they are choosing fascism. They are moving right because the left made them the villains in their anime fan fiction. It's not that they all like Trump. It's that they all hate you, and no amount of camo hats is going to fix that. But do not get it twisted. I do not in any way, shape, or form believe the GOP is going to help men. I don't think they're going to help anyone. Except maybe Israel. Do I think all of the left... I agree with that, too. Like, you know, somebody says, like, oh, well, you can't get abortions anymore. It's like, oh, fuck, when I have to pay child support. Like, that's the first thing I think about. Oh, fuck. What, do you got to get a coat hanger now? Jesus. Just some hyper woke fat lady wagging her finger in men's faces like no fun allowed. No, if I did, I wouldn't call myself left. And this has happened a lot. Like, I've seen this happen constantly where it's like women that are, I don't even really know if it's women. I don't want to categorize this as all as women. But I think that it's like people that are like complaining. They're like, I'm really bothered by how much people are using the word retarded, or I'm really bothered by how much people think this joke is funny. Like, people shouldn't be joking about this. This isn't funny. You shouldn't be allowed to. Like, bitch, shut the fuck up. Shut up. Don't tell me what to say. Just period. Whatever you're gonna say, I don't care. It doesn't matter what it is, what your problem is. It doesn't matter. I'm not a Democrat. I'm a registered independent. But the Democratic Party is historically better on policy, and despite their messaging, even when it comes to helping men. Healthcare, higher wages, paid family leave, labor protection, Social Security, things Republicans have always fought against. And I think that's why this is extra frustrating to me. I don't say this with any love for the Republican Party. In fact, if anything, I say it with love for the Democratic Party. I fucking hate them, but deep down, I wish they could be better. I'm doing this for your own good. Yep. This hurts me more than it hurts you. Go sleep. I love you. Go sleep. I just hope that whether Kamala wins or loses, the party can take a step back and evaluate what they're doing wrong. Because they're taking a step back to have a support group for each other and talk about how much they want to kill Donald Trump, how much they want to kill themselves, how much they want to kill their family members, and how much they want to kill their unborn babies. I don't think the Democratic Party should be the party for the gays and women. I think the Democratic Party should be the party for everyone, including angry white men. So in your opinion, what could the Democratic Party do to win back young men? Can they do anything? Are they fucked? To me, it might take decades of work to fix the culture, the rot that... I don't think that they can do it. I think that they're so captured by identity politics and like the logic and philosophy of like intersectionalism that they cannot undo this. Yeah, stop identity politics. Like I feel like basically the like Donald Trump brand of like Republican politics will exist for the next 20 years. Like after Trump like finishes his term, it's not like, oh, everything's going to go back to how it was with Mitt Romney. There's going to be like, I bet that there's probably going to be somebody who is even more like, they're probably going to say, you thought it was good now. You thought Project 2025 was bad. Wait for Project 2028, you know? Infests the progressive ideology. It is going to take a lot of That's work what's to gonna fix, happen. but I think it's worth it, not just for the Democratic Party's sake, but just for society's sake. If you like this video, please consider donating to my Patreon, link down below. It really helps the channel out, and I appreciate it so much. Yeah. Also, thank you for 2 million subscribers. That's insane. a lot of people. And I will see you guys with a new video soon. Bye! Yep. Yeah, it's a really good video. Give it a like. This is so good. Like, I wish there were more people that talked about this kind of stuff, because I feel like there's a lot of this stuff that needs to be talked about. Such a great video. Yeah, this was so good.